ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು PW KCET ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಆ ದಿನ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳಿದಿತ್ತ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ನಿ ಸಾರಿ ನಿಮ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ITF ಮುಗಿಸಿದ್ನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ನನಗೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೇಖಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಚರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ದಿರಿ ಹಂಗ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಪರ್ಸನಲಿ ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಫೈನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಿದಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಫೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಚಲ್ ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಭಾಳ ಜನ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ವ್ಯೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಫೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ AOD ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸೋಣ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಥಿಯರಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಫೈನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 499 rupees ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ 499 rupees ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎನಿ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಪ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ 499 rupees ಕ್ಲಿಯರ್ ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದು ನಿಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ವಿತ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅದ complex numbers and differential equation. These 4 topics we are going to cover in today's class. Clear? 4 topics we are going to cover in today's class over here. So if you see types of derivatives in the, we'll get 4 marks. Applications of derivatives in the 3 marks. Complex numbers in the 1 mark and differential equations in the 3 marks. Clear? So this is the weightage. Overall weightage. Clear? Yes or no? Have they left the result? Illappa. Results will be announced at 3 o'clock. Fine. Portal alli 3 o'clock ige upload ಮಾಡ್ತಾರೆ. After that the results will be available. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 10, 10:30 and 11 o'clock ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಿದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೋತಾರೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಟಾಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಟಾಪರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾವ ಟಾಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೈನ್ ಚಲೋ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಫೈನ್ ಆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಲೈ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಅದಾವ that I'll make you realize over here.
ಪ್ರವೀಣ್ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ 12 o'clock or 11 o'clock the batch will be available for 499 because of second PUC results. Rules of differentiation ನೋಡಿ, look at the rules over here. So ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ addition or subtraction. Clear? So first rule we have is of addition and subtraction. Clear? So if you want to do differentiation of addition or subtraction of two functions, clear? ನಂಗೇನಾದ್ರೂ addition or subtraction of two functions ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನ್. 1:30 ತನಕ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಟಿಲ್ 1:30 ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. 1.5 hour ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎದ್ದಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬಟ್ KCET ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ addition and subtraction ಅಲ್ಲಿ if you do d by dx of f of x plus or minus g of x, it is equals to, clear, d by dx of f of x plus or minus g of x. So we have d by dx of f of x plus or minus d by dx of g of x. Clear? So sum of two functions differentiate ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ individually you people can do over here. Next what do we have, students, over here? If you want to do d by dx of f of x into g of x, product rule. Clear? Ida addition subtraction rule aita. This we can call it as product rule over here. Fine. Product rule. Product of two functions anna ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. So how will you differentiate, students, over here? F of x as it is. Clear? First function as it is, d by dx of g of x. Clear? Differentiation of second function plus bartada g of x, second function as it is, d by dx of f of x. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ರೂಲ್. Clear? Question rule. So question rule ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? What will happen in question rule, students, over here? d by dx of f of x by g of x. Clear? f of x by g of x. So which will be equals to nothing but what? Question ಬರ್ತದ. Okay? Yes. So here if you observe, it will be nothing but what? g of x as it is, denominator as it is, differentiation d by dx of f of x, minus it will be nothing but what over here? f of x as it is, d by dx of g of x divided by denominator square, g of x whole square. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. Next we have composite rule of derivative, or also we call it as what? Chain rule of derivative. Composite rule of derivative or chain rule of derivative. So idralli ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Suppose we have a composite function. Suppose we have a composite function. Clear? Suppose we have a composite function. ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ because here find ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಶೋರ್ ಶಾಟ್. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಇಂದ KCET ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ KCET. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ 1 marks ಫಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 1 marks ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Clear? Of the form y is equals to f of g of x. Function ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಅದ? y is equals to f of g of x ಅದ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು?
So if you want to differentiate this, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ differentiate ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ then dy by dx, okay, differentiation will be nothing but what? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ f ಅದಲ್ಲ, outer function differentiation will be f dash of, ಯಾವಾಗಲೂ outer function ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, f dash of g of x, clear? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ, give me a minute, okay? Yeah, ಇವಾಗ ಫೈನ್. Yes. So we have outer function differentiation, f differentiation f dash of g of x into differentiation of inner function. ಈ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ g of x, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ differentiation ಮಾಡಬೇಕು, which is nothing but what? g dash of x. Clear? Understood guys? Yes or no? Clear ಅದ? Yes. Clear? ನಾನೇ ಅಪ್ಪ ಓಂಕಾರ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. Okay? Clear? ಚಲೋ. So did you get this? Composite rule or chain rule of differentiation naga outer function differentiation, inner function as it is, inner function differentiation ಏನಾಗ್ತದ g dash of x. Fine. Now certain standard functions ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, if we see this dy dx of first one, dy dx of f of x whole to the power of n, f of x to the power of n, x power ಏನಾಗ್ತದ n times x to the power of n minus 1, correct or no? X to the power of n will be n times x to the power of n minus 1. f of x to the power of n ಏನಾಗ್ತದ, it will be n times f of x to the power of n minus 1 into f dash of x. Clear? ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಇರಲಿ, sin square x, cos square x, tan square x, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Second one we have, suppose d by dx of 1 by f of x. Clear? So 1 by x differentiation minus 1 by x square. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ minus 1 by f of x whole square into differentiation of f of x ಏನಾಗ್ತದ f dash of x. Clear? Third one, d by dx of, we have log of f of x, log of f of x, which will be equals to nothing but what? 1 by f of x into f dash of x. Clear? Fourth one, ಅದೇ ರೀತಿ we can give all different rules also. d by dx of sine of f of x. Clear? Sine of f of x. So which is nothing but what? Sine, outer function sine other, differentiation will be cos of f of x into differentiation of f of x will be f dash of x. ಇದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಅದ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ dy dx of, clear, dy dx of sine inverse of f of x. ಏನಾದ್ರೂ sine inverse of f of x ಇದ್ರೆ, clear? If we have sine inverse of f of x over here, students, differentiation, it will be nothing but what over here? 1 by square root of 1 minus f of x whole square. Clear? Into differentiation will be what? F dash of x. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ trigonometric function ಗೆ same rule apply ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. Clear? 3 PM will be the result. Fine?
Next ನೋಡಿ sixth one, we have d by dx of e to the power of f of x. e power f of x differentiation ಏನಾಗ್ತದ e power f of x into f of x differentiation ಏನಾಗ್ತದ f dash of x. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, this is a shortcut to be remembered over here. One shortcut ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, shortcut to be remembered. If we have y is equals to tan inverse of a cos f of x plus b sin f of x divided by a f of x minus b sin f of x. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನದ a cos f of x ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕಾ, here it should be plus, here it should be minus. a cos f of x plus b sin f of x by a cos f of x minus b sin f of x dy by dx ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಾಗ f dash of x. f of x ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ರೂಲ್? ಅದೇ ರಿವರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ tan inverse of a cos f of x ಮೈನಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಉಲ್ಟಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನಸ್ and here we have plus. a cos f of x minus b sin f of x, a cos f of x plus b sin f of x, then dy by dx will be minus of f dash of x. Clear? ಈ ಎರಡು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಕ್ಲಿಯರ್? if clear, if y is equals to, clear, if y is equals to tan inverse of a cos x to the power of x plus, or we'll do it like this. Clear? a cos f of x, a cos x to the power of x plus b sin x to the power of x divided by, clear, divided by, we have a cos x to the power of x minus b sin x to the power of x, clear, then y dash at x is equals to 1 is, clear, option A is 0, option B 1, option C 2, option D minus 1. Clear? Do it students. 30 seconds ಪೋಲ ಮಾಡಿ, 30 seconds ಸಾಕು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? PW ನೇ ಟಾಪರ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಚಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ dy by dx will be equals to what students over here? ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, f of x is equals to, we have x to the power of x. Clear? So either differentiation, fine, or f dash of x, which is nothing but what? Y dash of x, which is equals to what? X power x differentiation will be x to the power of x 1 plus log x. Clear? 1 plus log x. You'll substitute ಮಾಡಿ ಇವಾಗ x is equals to 1. So if you take x is equals to 1, y dash value ಏನು ಬರ್ತದ? Here if you substitute 1 to the power of 1, 1 plus log 1 value 0. So answer is what? 1. So option B is correct. Clear? 25% correct ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. Option B is correct. ಅಪೂರ್ವ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್, ಡನ್ ಅದ. ಚಲೋ, ಸೊ ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾವು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿ. ITF ರೂಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದ,
ITF ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. ಆ ರೂಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. 1 + x / 1 - x ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಹಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ x = cos 2θ. ಕ್ಲಿಯರ್? x = cos 2θ ತಗೊಳ್ಳಿ. Fine, take this substitution. X = cos 2θ. Because 1 + x / 1 - x ಇದ್ದಾಗ you can take x = cos 2θ. X = tan 2θ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. Clear? All these things you can take over here. See ya? Okay. ಚಲೋ. So let us see over here. ಉಳ್ಕಿದವರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. So if we see root of 1 + x divided by 1 - x will be equals to square root of 1 + cos 2θ divided by, we have 1 - cos 2θ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. In this topic we don't have much theory. Everything is we have to solve based on problems only. Problems ಮೇಲೆನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So equals to square root of, we have 1 + cos 2θ, which is nothing but what? 2 cos square θ/2 divided by 1 - cos 2θ is 2 sin square θ/2. 2 cancel ಆಗ್ತದ. Cos square by sin square is cot square. Root sorry. Okay. Yes. So look at this. It will be square root of 1 + cos θ will be 2 cos square θ divided by, we have 2 sin square θ. 2 cancel. Cos square by sin square is under root of cot square θ. Cot square θ root ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ it will be cot θ. Cot θ over here. Did you people get this? Cot θ ಬರ್ತದ. Okay. After that we have nothing but what over here? Cot inverse of, because ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. What is root of 1 + x / 1 - x value over here? It is nothing but what? Cot θ we have. So which is equals to what? We have θ. Clear? We have θ over here. So θ banta. So d/dx of, it is finally nothing but what? Sin square θ. Clear? d/dx of sin square θ over here. So sin square θ can also be written as nothing but what over here? Nodi, observe ಮಾಡಿ. Cos 2θ is equals to 1 - 2 sin square θ. Correct alva? 1 - 2 sin square θ. Rearrange ಮಾಡಿದ್ರ 2 sin square θ is equals to 1 - cos 2θ. Clear? Or sin square θ value is equals to what? 1 - cos 2θ divided by 2. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ cos 2θ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? x. So this is 1 - x divided by 2. So we have to do just the differentiation of d/dx of 1 - x divided by 2. So 1/2 differentiation 0. So -1/2 ಬಂತು. In that case option C is correct. Understood everyone? Simple alva? Simple problem. Yes or no? Option C is correct. -1/2 is the differentiation. Clear? 88% have done it correctly. Super. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Did you people understand? Clear or no? ಹೇಳಿ. Clear? Okay. Let us move forward. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Let us move forward from here. Yes. Next we have, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ITF ಮ್ಯಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನು ITF ಕಲ್ಸಿದೇನಲ್ಲ, based on that only it is. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, y is equals to, we have tan inverse of 4x by 1 plus 5x square plus tan inverse of 2 plus 3x by 3 minus 2x, then dy by dx is simple ada. If you observe the pattern, then it is very easy. Clear? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x plus y divided by
1 minus xy is equals to, we have tan inverse of x plus tan inverse of y. Clear? And next we have tan inverse of x minus y divided by 1 plus xy, which is equals to tan inverse of x minus tan inverse of y. Okay, done. Do it now. Okay, chal. So hang ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ. How to do this over here? We have nothing but what? Tan inverse of, ನೋಡಿ, 4x ada, 4x by 1 plus 5x square. So 4x anna, can I write it down as 5x minus x anta ಬರಿಬೋದಾ? Clear or no? 5x minus x ಏನು ಆಗ್ತದ? 4x ಆಗ್ತದ. Divided by 1 plus 5x square anna, can I write it down as 5x into x over here? Clear? ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? So this is nothing but what? Tan inverse of x minus y divided by 1 plus xy. So answer ಏನು ಬರ್ತದ? Tan inverse of, it is 5x minus tan inverse of x. Clear? 5x minus x 4x, 5x into x 5x square. So tan inverse of a minus tan inverse of b. Clear? Clear? Understood? Sir, ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಘು ಯಾಕಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಲ್ದಿ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ. Now we have tan inverse of 2 plus 3x divided by 3 minus 2x. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? How can we arrange this over here? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರ 2 plus 3x ಅದ, 3 2s are 6x ಬರ್ತದ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಅನ್ನ ನೀವು ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 2 ಕಾಮನ್, ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್? ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, 3 ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? For this term, first of all, what you do, students, over here, divide numerator and denominator by 3. Clear? Divide numerator and denominator by what? 3 over here. So our case nag ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? This will be nothing but what? Tan inverse of 2 by 3 plus x ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, tan inverse of, it will be 2 by 3 plus x divided by, we have 1 minus 2 by 3 into x. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ, tan inverse of a plus b divided by 1 minus ab, or x plus y divided by 1 minus xy. Direct form ನಾಗ ಬಂತ. So which is nothing but what? This is, ಇಲ್ಲಿ plus sign ಅದ ನಡು. So this is plus, we have plus tan inverse of 2 by 3 plus tan inverse of, we have over here, okay, 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 by 3 2 by 3, okay, plus we have tan inverse of x. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ tan inverse of x plus tan inverse of x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? So from here, if we do the differentiation now, clear? So we have this y is equals to, differentiation ಮಾಡಿ y dash, tan inverse of 5x, differentiation will be 1 by 1 plus 5x whole square into differentiation of inner term, tan inverse of f of x, 1 by 1 plus f of x whole square into f dash of x, 5x differentiation will be 5x, and idantu constant of the differentiation is 0. So answer is what? 5x divided by, we have 1 plus 5 square is 25 x square. So 5x divided by, okay, 5x divided by 1 plus 25 x square. So ಇಲ್ಲಿ x missing ada. Clear? Or 5x differentiation will be just 5. 5x differentiation 5 ಬರ್ತದಲ್ಲ. So here it will be just, it will be 5. 5 divided by 1 plus 25 x square. Clear or no? Clear ಅದ? Easy. Arrange ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. Fine. It should be, yes, option C is correct. Option C is correct. Fine. 10% have put only option C.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 5x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 5x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ 1/1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 5x ಅದ. 5x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಡನ್. ಚಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ, or else derivative of logarithmic function over here. Clear? So when do we apply logarithmic function? This rule of derivative, okay, this rule of derivative is applicable. E rule of derivative ಏನದ ಅಲ್ಲ, this rule of derivative is applicable only when we have, clear, only when we have what, students, over here? This rule of derivative is only applicable only when we have variable to the power of variable. Variable to the power of variable idaga we apply this rule over here. Understood or no? Constant to the power of variable idaga agalla. Observe ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. d by dx of x to the power of n. So it is variable to the power of constant. d by dx of x power of n ಏನಾಗ್ತದ? Variable to the power of constant, which is n times x to the power of n minus 1. ಅದೇ ರೀತಿ d by dx of a to the power of x. a power of x ಏನದ? Constant to the power of variable. Differentiation ಏನಾಗ್ತದ? a to the power of x log a. Correct? X power n will be n times x power n minus 1. A power x will be a power of x log a. ಅದೇ ರೀತಿ d by dx of we have nothing but what? X to the power of x. This is variable to the power of variable. Variable to the power of variable. So in all these cases we apply what, students, over here? Logarithmic function. But KCET naga, sir, when will Kranti batch end? Next week appa. Next week your Kranti batch will end. Okay, next week alli Kranti batch end agutte. Clear? Look at this. So whenever we have variable to the power of variable, we apply what? Logarithmic rule. KCET alli ishtu time iralla. Let me do a problem over here. Observe ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು actually. Okay, so let us take this question over here. Find the derivative of ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. y is equals to x to the power of 4x cube with respect to x. Clear? You need to find the derivative of y is equals to x to the power of 4x cube with respect to x. Clear? Function ಏನದ? y is equals to x to the power of 4x cube. Variable to the power of variable ಅದ. Variable power variable ಇದ್ದಾಗ the rule says that we have to do what over here? Rule says that ನಾವು logarithmic apply ಮಾಡಬೇಕಾ? log ಅನ್ನ apply ಮಾಡಿ. Fine. So how do we do, students, over here? log ಅನ್ನ apply ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸೈಡ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? log of y we take it as log of x to the power of 4x cube. ಅಲ್ಲಿಂದ log a to the power of b. Already logarithmic function properties ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. log a power of b will be nothing but what? b log a. So log of y is equals to, we have 4x cube into log of x. Now when I do the differentiation of this with respect to x, ನಾನು ಏನಾದರೂ differentiate ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ with respect to x, this will be 1 by y into y dash. y differentiation y dash. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ? Product rule ಅನ್ನ apply ಮಾಡಬೇಕಾ? We have to apply product rule over here. 4x cube as it is. ನೋಡ್ರಿ, product of your different function log x differentiation 1 by x plus log x as it is. Differentiation of 4x cube is nothing but what? 4 3s are, we have 12x square. Clear? 12x square. So ಇಲ್ಲಿಂದ cross multi cancel ಆಗ್ತದ, square ಉಳಿತ. So if you see, y is equals to cross multiply y dash is equals to y cross multiply ಮಾಡಿದ್ರ we have x to the power of 4x cube. ಈ term multiplied by we have nothing but what?
4x square plus 12x square into log of x. Did you understand this? Clear ada? Understood or fine? Ishte madodu easy. Okay, clear? So now instead of istella method ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ there are two shortcuts which you have to remember. ಎರಡು shortcuts ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. There are two shortcuts where you have to remember. Easy shortcuts, ಏನು tough shortcuts ಇಲ್ಲ. These are all your easy shortcuts over here. Fine. So ಇಲ್ಲಿ if you have y is equals to f of x to the power of f of x, y is equals to f of x to the power of f of x. If you do the differentiation, shortcut ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? f of x to the power of f of x ಅಂದ್ರೆ y. Here we have just this, remember this, dy by dx will be equals to the given original function y 1 plus log of, again it is nothing but what the function as it is into the whole derivative into f dash of x. ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ? Easy ಅದ rule. Fine, easy ada, clear? So if I give you a question now, find y dash if y is equals to sin x to the power of sin x. ನೋಡಿ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. You have to find y dash if y is equals to sin x to the power of sin x. Shortcut ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ. I have given you the shortcut over here. ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ರೂಲ್ ಇಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಸೇಸ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, y dash ಅದ sin x to the f of x to the power of f of x ada. So we have nothing but what, sin x to the power of sin x. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಉಳಿಬೇಕು. ಓಕೆ, KCET ನಾಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. f of x to the power of f of x, sin x to the power of sin x, 1 plus we have 1 plus log of f of x. Log of f of x ಏನದ over here, f of x ಏನದ sin x ಅದ, sin x into we have derivative of sin x, that is nothing but what, cos x. 20 seconds ಸಾಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 20 seconds ಸಾಕಾ? ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ 1 minute 20 seconds to 1 minute 30 seconds. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 1 minute ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ನೇನಿಲ್ಲ, 1 minute ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದಂತೂ ನೆನಪಿಡ್ತದ. y ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರ f of x to the power of f of x ಇರ್ತದ. 1 plus log of x ಕೂಡ ನೆನಪಿಡ್ತದ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ f dash of x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, if the function is different, if we have y is equals to f of x to the power of g of x, f of x to the power of g of x. Clear? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? f of x to the power of g of x ಅದ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಒಂದ್ f of x ಅದ, ಒಂದ್ g of x ಅದ. f of x to the power of g of x, dy by dx ಏನಾಗ್ತದ? f of x to the power of g of x, f of x to the power of g of x. ಇದಂತೂ ನೆನಪು ಉಳಿತದ. g of x as it is, g of x as it is, differentiation of f dash of x by f of x. ನೆನಪು ಉಳಿಬೇಕು, ಈ ರೂಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೆನಪು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೀರಾ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? f of x power g of x, g of x as it is, f dash of x by f of x, log of f of x, g dash of x. Clear? So ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ you can tell that okay, ಚಲೋ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. y is equals to, you have to do ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, x to the power of 4x cube. ನೋಡಿ 20 seconds ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, y dash will be equals to ಈ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, 4x cube. Then it will be g of x as it is. g of x ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? This is your g of x and this is your f of x. ಎರಡು ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. So it is nothing but what over here, 4x cube as it is into f dash of x, that is 1 divided by x over here. Clear? f dash of x ಏನ್ ಬರ್ತದ? x differentiation is 1 by x plus log of f of x, that is log of x into g dash of x. 4x cube differentiation will be 12x square.
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಬಂದಿತ್ತ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ 4x ಕ್ಯೂಬ್ 4x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 12x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ 2 steps ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್? ಫೈನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ KCET ದಾಗ. If you get question in KCET, will you be able to do? Yes. Clear? One question anna kodtini. Let me see if logarithmic rule any question is there, so that it will be easy for you people to remember now. Question search ಮಾಡಬೇಕಾ? Okay. ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? Do this. 60 seconds time ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. y is equals to sin x to the power of tan x. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. Clear? We have sin x to the power of tan x. Both the functions are different. You have to do this differentiation using rule. Clear? Good morning everyone. Good morning ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ರೂಲ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ನೋಡಿ ನಂಗಂತೂ ನೆನಪದ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y is equals to f of x to the power of g of x. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ y dash will be equals to what? y as it is. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, y as it is, into it will be nothing but what? g of x as it is, exponent function as it is, log of it will be, sorry, it will be f dash of x by what? f of x. Okay sir, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ. Plus we will have nothing but what? Log of f of x, log of f of x into g dash of x. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now here if you compare, we have f of x is equals to what? We have sin x, and g of x is equals to what do we have? We have tan x. Clear? Fine. Understood this? Okay. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ y dash ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. y as it is, ಈ y as it is. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tan x as it is, clear, into differentiation of sin x is nothing but what? Cos x by we have sin x. Clear? Yes or no? Plus we have log of f of x, that is sin x, into differentiation of tan x is what? Secant square x. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, tan x is sin x by cos x. So ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಜೋಡೆ. Yes or no? Value is 1. Cos x by sin x is cot x. Tan x into cot x value is 1. So we have y into 1 plus log of sin x into secant square x. Clear? So ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ is correct. Straight forward. ಆಪ್ಷನ್ ಎ is correct. Fine. ನೋಡಿ 100% results. Very nice. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ರೂಲ್? ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಎಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡನ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇದು ಈಸಿ ಅದು, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಇದಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ನಿಮ್ ನೆನಪಿರ್ಲೇಬೇಕು. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, 45 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ನ್ಯಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಫೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಯೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ, ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಐದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್,
either they will ask this stationary point, yes or no, or derivative e form naga. Y of x is equals to x to the power of x ada, then your y dash or dy by dx is equals to x to the power of x 1 plus log x. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೂಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸುಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ y dash over here, y double dash ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿದಾರಾ? Okay, so if you find y dash over here, y dash will be nothing but what? We have x to the power of x 1 plus log x. Now next when I do y double dash, product rule and apply madi, x power x as it is, differentiation of 1 plus log x is nothing but what? 1 differentiation 0, log x is 1 by x, plus 1 plus log x as it is, differentiation of x power x will be nothing but what? X to the power of x 1 plus log x. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ 1 plus log x as it is, differentiation of x power x, product rule, x power x is x power x 1 plus log x. So now we have to find these values at what? Y double dash of 2, y dash of 2. So y double dash of 2 ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? So 2 to the power of 2 will be 4 by 2 plus here it will be 1 plus log 2. Clear? Again 2 to the power of 2, 4 bartada, 1 plus log 2. Okay, so what we are getting students over here, 2 ones are 2s are, so 2 banta. 2 plus it is 4 times of 1 plus log 2 whole square. Correct ada? Because 1 plus log 2, 1 plus log 2, 1 plus log 2 whole square bartada. Moving on next, we have from here at x is equals to 2, y double dash of 2. So 2 to the power of 2 mat 4 bartada, 1 plus we have log 2. Clear? Okay, 1 plus log 2 other. Now next from here students, what will happen? Clear? ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, okay, so 2 times of y dash, y double dash of 2 minus 2 times of y dash of 2 will be equals to what? Y dash of 2. That is, we have 2 plus 4 times of 1 anna. Okay, look at this. 1 plus log 2 adalva. 1 plus log 2 adalva. Can this be written as log e plus log 2 anta bariboda? Because log e value enagtada 1. So which is nothing but what? Log of 2 into e. Okay, log of 2 into e ಆಗ್ತದಿಲ್ಲಿ. Log e, 2 into e. Okay, option D will be correct, I think. Correct? So log of e2 or log of e2 anta bariboda. Can I write this down as log to the base e. Clear? Log to the base e, value is 1. So log of 2 into e ಆಗ್ತದೆ, 2 into e. Option is not there. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು? C is correct. Because here if we substitute, we have 1 plus log 2 whole square minus 2 times of, we have this value 4 2s are, we have 8, 1 plus log 2. Okay, chalo open ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. a plus b whole square formula apply ಮಾಡಿ. Instead of doing this, let us do a plus b whole square formula. So here we have students 2 plus 4 times of, this is nothing but what? 1 plus log 2 whole square plus we have 2 log 2 minus, okay, minus we have 8 minus 8 log 2. Clear? So observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we have 2 plus multiply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 4, 2 plus 4 plus we have 4 log 2 whole square plus we have 4 2s are 8 log 2 minus we have 8
minus 8 log 2. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಸೊ 2 plus 4 is 6, 6 minus 8 is minus 2. So we have 4 log 2 whole square minus 2. 4 log 2 whole square minus 2. So option C is correct. Clear? Option C is correct. Fine. 91% have done it correctly. Clear? Clear ada? Self lengthy problem ada, but yes, if you remember to solve it easily, you people can do. Clear? Okay. Inverse trigonometry magada, because questions bartav inverse trigonometry maga. We are going to do back to back problems. Once at these certain rules I have covered. Okay. So, next, try to do this problem. Yes, the derivative of sine inverse of 2x by 1 plus x square with respect to cos inverse of 1 minus x square plus 1 plus x square is 30 seconds problem. 30 seconds nag ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ problem? Can you people do this problem in 30 seconds? Do it. Fine. Clear? Very nice. Clear? ಭಾಳ ಜನಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. Okay, because it is very important. This topic itself 4 questions cover ಆಗ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ. Derivative of e function ಏನದ sin inverse of 2x by, so if I take x is equals to ಅಥವಾ clear, let me take u is equals to sin inverse of 2x by 1 plus x square. Trigonometric shortcut formula in the u will be equals to what? 2 tan inverse of x. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Similarly over here last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ v is equals to we have cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square. So v will be equals to what? 2 tan inverse of x again. 2 tan inverse of x. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. When you do du by dv, the answer should be equals to what? 1. ಅಷ್ಟೇ. Fine. So 30 seconds problem. Both the functions are same. f of x, f of x. F dash of x, f dash of x. F dash of x by f dash of x, 1. So option A is correct. Clear? ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪೋಲ್. Why? Option A correct ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Option A correct ಇತ್ತ. Straightforward problem. Done? Moving on to the next problem, we have this. Implicit rule of derivatives. Clear? Implicit rule of derivative. Clear? ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. Yes, do this problem. 2 to the power of x by ln x. Clear? ಮಾಡಿ. 60 seconds time ಮಾಡಿ. Do this problem. This is E. E we have over here. E. Okay, do it students. ಮಾಡಿ. Done? Okay, chalo. So here if you see students, simple ada. Yes or no? So what do we have over here? Y is equals to, we have 2 to the power of x divided by, okay, 2 to the power of x divided by ln of x. Okay, constant to the power of ಏನದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಈಸಿಯರ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್, ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ.
log y will be equals to what? Log of, we have 2 to the power of x divided by, we have ln x. Log a to the power of b formula will be x by ln x into we have log 2, correct? Log y we have over here log y. Okay, tough ಆಯ್ತಾ? ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. Directly apply this rule over here, students. ನೋಡಿ, if we have y is equals to a to the power of f of x, composite rule, y dash will be equals to a to the power of f of x into we have log of a into we have f dash of x. Clear? F dash of x. Same rule anna illi apply ಮಾಡಿ. Same rule try to apply over here. So we have nothing but what? We have y dash is equals to 2 to the power of x by ln x into ln of 2 or log of 2 into d by dx of we have x by ln x. Clear? ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗೂ ಹಿಂಗ ಮಾಡಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ln x as it is, differentiation of x is 1 minus x as it is, ln x is 1 by x divided by we have ln x whole square. Okay, clear? Now from here this will get cancelled, students. So we have ln x minus 1 divided by ln x whole square, correct? This is what we have. Now they are telling that we have this as 2 to the power of x by ln x into log 2 into we have ln x minus 1 divided by ln x whole square. So yeah, x is equals to e. At x is equals to e, if you observe this value is 0, e value is 0 aitandra answer is d. B anatiri, d is the answer. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ x is equals to e itni andra, if I substitute x is equals to e, this will be nothing but what? Ln of e minus 1 divided by ln e whole square. Ln e value ಏನದ? 1 ಅದ. 1 minus 1 divided by 1, which is 0 by 1. Answer is what? 0. So 0 multiplied by anything, answer ಏನು ಬರ್ತದೆ? 0. So this implies that y dash value is equals to 0. Option D is correct. ಯಾರ್ಯಾರು ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರ? ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Clear? Who all have done the mistake? Option D is correct. Only 1%. Rajkumar. Very nice. Super. ಒಬ್ಬರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಂದ್ರ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಡನ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ clear? d by dx of a tan inverse of x plus b log x minus 1. ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. Let us do this later. Yes, the slope of the tangent to the curve. Here also we have implicit rule of derivative. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. If y is equals to secant of tan inverse of x, then dy by dx is. If y is equals to secant inverse of, clear? If y is equals to secant of tan inverse of x, then dy by dx is. ಹಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯು ಗೇವ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಪೋಲ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪೋಲ್ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್.
ಡನ್. ಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ. ಓಕೆ, chalo. So here if you observe y is equals to, they have given you this, clear, secant of tan inverse of x. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, dy by dx ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. dy by dx will be equals to what? Secant, differentiation is secant x into tan x. So secant of tan inverse of x into, again it will be nothing but what? Tan of tan inverse of x, tan of tan inverse of x. Clear? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ tan inverse of x differentiation, tan inverse of x differentiation ಏನಾಗ್ತದ? Whole divided by, we have square root of 1 plus x square. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ if you observe, secant of tan inverse of x ಏನದ? y ಅದ. Tan of tan inverse of x, x ಆಗ್ತದ, divided by square root of 1 plus x square. So we have xy divided by root of, differentiation of tan inverse of x ಏನಾಗ್ತದ? 1 plus x square. Clear? So we have 1 plus x square. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿ ಡಿ ಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Only 18% have done it correctly. Nikesh, very nice. ರಾಧಾ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಬ್ರು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಿದ್ದು. ಹೌದಮ್ಮ, ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 1 by 1 plus x square. ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇನ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಇದು ಡಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅದ. ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥೇರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ y dash ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? sin square x by 1 plus cot x ಅದ ಪ್ಲಸ್ cos square x by 1 plus tan x ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ KCET PYQ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ KCET ನಾಗ ಬಂದದ. KCET PYQ direct differentiation ಮಾಡ್ಬೋದು. You people can do direct differentiation, but see how you will do. Okay, do it students. ನಾನು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. Clear? Do it. I'll bring some water.
Okay, one the answer. Did you people get the answer? Sorry guys, ನೀರ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ಚಲೋ. So ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? How can we do this? Easy ಅಲ್ವಾ? We have y is equals to ನೋಡಿ sin square x ಅದ sin square x divided by we have nothing but what 1 plus we have cos x by sin x, correct? Cos x by sin x ada plus students we have again cos square x divided by we have nothing but what 1 plus sin x by cos x. ಇವಾಗ observe ಮಾಡಿ what we can do over here is y is equals to direct ನೀವು differentiation ಮಾಡಬಹುದು. You can do direct differentiation also, ಏನ್ problem ಇಲ್ಲ. direct ಮಾಡಿದ್ರು but it will be very much long. Direct if you do it will be very much long. So for that reason next ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರ if we take the LCM over here, LCM ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ LCM it will be nothing but what sin x plus cos x, sin x plus cos x, and here also we have sin x plus cos x. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದ ನೋಡು. This will go to numerator, it will become sin cube x. Again here it will become cos cube x. Denominators are same, numerators can be added. So which is nothing but what sin cube x plus cos cube x. Clear? Sin cube x plus cos cube x divided by we have nothing but what sin x plus cos x. ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ? How can we solve this students over here? Numerator ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡಿ. Here if you observe the numerator we have sin cube plus cos cube. We have a cube plus b cube formula, which is nothing but what a plus b into we have a square, clear, into we have a square plus ab minus b square, correct alva? Or we have a square plus b square, sorry, a plus b will be sorry a plus b bartada into we have a square minus ab plus b square, correct? ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಎಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ at 3 PM ಟುಡೇ. ಹೌದಪ್ಪ ನರೇಂದ್ರ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we have y is equals to we have a plus b which is nothing but what sin x plus cos x into we have a square ಏನದ sin square x ಅದ minus we have sin x into cos x plus we have cos square x. Clear? ಹೌದಲ್ವಾ? And this whole divided by we have nothing but what sin x plus cos x, sin x plus cos x ada divide ಮಾಡಿದ್ರ it will get cancelled. So y is equals to we have nothing but what sin square x plus cos square x is 1 minus we have sin x into cos x. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರ we'll multiply this by 2, we'll multiply this by 2, we will divide this by 2. So y will be equals to 1 minus 2 sin x cos x is 1 by 2 sin 2x.
Just we have to do differentiation. Y dash ಅನ್ನ find ಮಾಡಬೇಕು. 1 differentiation 0 minus 1 by 2 as it is. Sin 2x differentiation is 2 cos 2x. 2 to cancel. So answer is what? Minus cos 2x. Minus cos 2x. So option D is correct. Minus cos 2x ಅಂದ್ರೆ option D is correct. I hope everyone understood. ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತಾ? 90% of you have done it correctly. Very nice. Clear? Moving on next. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. Do this problem. Apply properties of logarithm ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ. If y is equals to log of 1 plus root x by 1 minus root x. Clear? Do it everyone. Do it over here. Where to get the poll? ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನೈತಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೋಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಏನದ ನೀ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ ಹಾಕದಾರ ನೋಡು ಉಳ್ಕಿದವ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ log of 1 plus root x minus log of 1 minus root x. Simply do the differentiation. Log of x differentiation is 1 by 1 plus root x. But ಇಲ್ಲಿ another composite function. 1 differentiation 0. This is 1 by 2 root x. Clear? Minus. Log of 1 minus root x differentiation will be 1 by 1 minus root x into differentiation of 1 minus root x will be minus 1 by 2 root x. Correct? 1 by 2 root x ಅನ್ನ ನೀವು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದಾ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 by 1 plus root x minus of minus plus ಆಗ್ತದ. Minus of minus plus 1 by 1 minus root x ಆಗ್ತದ. Take the LCM and solve. We have 1 by 2 root x. If you take the LCM over here, LCM ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but what? 1 plus root x into 1 minus root x. Clear? So here we have to multiply 1 minus root x plus 1 plus root x. Root x cancel ಆಯ್ತಾ. So 1 plus 1 2 ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? You will get nothing but what students over here? Y dash. Okay, ನಾನು y dash ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ already. Y dash. Clear? ಅಲ್ಲ sorry. Here y dash. Clear? Y dash. Fine. So y dash will be equals to we have 1 by 2 root x. 1 by 2 root x. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 plus 1 is nothing but what students over here? We have 1 plus 1 is nothing but what? 1 plus 1 is 2 divided by 1 plus a 1 minus a will be a square minus b square. So 1 minus x ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 to cancel ಆಗ್ತದ. So which is nothing but what? 1 by root x into 1 minus x. 1 by root x into 1 minus x. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ? ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 1 by root x x into root x into 1 minus x. ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಿ ನಾ? ಓಕೆ, ಹೌ ಬಿ ಗೈಸ್? ಹೌ ಬಿ? ಕ್ಲಿಯರ್? ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. 1 minus x ಅದ. LCM ತಗೋತೀನಿ. 1 plus root x 1 minus root x. root x cancel. 2 ಉಳಿತ. 2 to cancel. 1 by root x ಉಳಿತ. a minus b, a plus b, a square minus b square, 1 square minus root x whole square, 1 minus x. 1 by root x into 1 minus x. Clear? I think ಸ್ವಲ್ಪ typing mistake ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, little bit of typing mistake is there upon Shreyas here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. Fine, this should have been like this. So in that case your option B is correct. Option B is correct. Clear? Option B correct ಆಗ್ತದ. Done. Option B is correct. ಚಲೋ
ಹೌದಲ್ವ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್ ಸರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಾನು 1:30ಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ 1:30 1:15 ತನಕ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಾಡಿ. Up till 1:15 1:30 I'll take the class. Okay, we have this cos inverse of 4x cube by 27 minus x. Clear? It simple ಆಗಿ substitution ಮಾಡಿ we can take x is equals to cos theta or x is equals to 3 cos theta ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Fine. X is equals to 3 cos theta. So ಏನಾಗ್ತದ? 4x cube by 27 minus of x, which is nothing but what? 4 into, we have 3 cube, which is 27 cos cube theta, divided by, we have 27 minus 3 cos theta. So 20 27 cancel, 27 27 cancel. We have 4 cos cube theta minus 3 cos theta. 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Formula ಏನಾಗ್ತದ? This is a easy question. Yes or no? 4 cos cube theta minus 3 cos theta ಏನಾಗ್ತದ? What is the formula for 4 cos cube theta minus 3 cos theta, which is nothing but what? Cos of 3 theta. Cos 3 theta formula ಅಲ್ಲ ಇದು. Yes or no? 4 cos cube theta minus 3 cos theta is nothing but what? Cos 3 theta formula. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? It will be cos inverse of 3 theta, which is equals to what? 3 theta ಉಳಿತು. But theta value ಏನದ? ಇಲ್ಲಿಂದ rearrange ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. Try to rearrange from here. Cos theta is equals to, we have x by 3. So theta value will be equals to what? Cos inverse of x by 3. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? We have 3 times of cos inverse of x by 3. So y ಬಂತ? Y is equals to, we have 3 times of cos inverse of x by 3. Just we have to differentiate now. Clear? Differentiate ಮಾಡೋಣ. That is y dash. Y dash is equals to 3 as it is. Differentiation of cos inverse will be minus 1 by square root of 1 minus x by 3 whole square. Clear? 1 by root of 1 minus x square ಬರ್ತದ. But ಇಲ್ಲಿ x by 3 ಅದ. X by 3 differentiation will be again 1 by 3. 3 3 cancel ಆಯ್ತಾ? So y dash will be equals to minus. Option ನಾಗ minus ಇರ್ಬೇಕಾ? So for sure this two can't be possible options. ಆಗಲ್ಲ. Here we have minus 1 by square root of, it is nothing but what? 1 minus x square by 9. So from here if you take the LCM over here, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? minus 1 by square root of, ನೋಡಿ, 9 minus x square, and if it will come outside, 9 will come outside the root, it will become 3. So which will be minus 3 divided by square root of 9 minus x square. Minus 3 divided by square root of 9 minus x square. Option C is correct. 92% have done it correctly. Shabash, my dear students. Very nice. Easy na? Problem is easy. Just substitution important ಇತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಂತಾನ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಈಸಿ ಅದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟ್ರೈ ಟು ಸೇಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಬ್ರೇಕಾ? ಇವಾಗಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕೇನಪ್ಪ? ಹಾ, ನೋ ಬ್ರೇಕ್.
ಚಲೋ ಡೂ ಇಟ್. ಬ್ರೇಕ್ 9:15 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 9:15 to 9:30 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ 1 hour. ಓಕೆ ಚಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, here if you observe students, direct it is y is equals to, we have tan inverse of log e minus log of x square. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ log of a by b. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ ಏನದ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ we have, yes, we have log e plus log of x square ada. Clear? Now here if you observe, we have this as nothing but what, tan inverse of log e value 1 bartada, 1 minus log of x square divided by 1 plus we have log of x square. Clear? So which can be written as nothing but what, tan inverse of 1 minus tan inverse of log of x square. ಬರಿಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? tan inverse of 1 minus tan inverse of log of x square. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಪ್ಲಸ್ನಾಗ ಅದ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 plus 2 log x divided by we have 1 minus 6 ಅನ್ನ can I write it down as 3 into 2 log of x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? 3 2s are 6 ಆಗ್ತದ. Now from here one more step I'll do, it will be 3 plus 2 log x square divided by we have 1 minus 3 into, sorry, we have like this, 2 ಅನ್ನ ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be log of x square divided by 3 ಅದ, here it will be log of x square. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 3 plus log of x square divided by 1 minus 3 log x square. So this will be nothing but what now, plus tan inverse of 3 plus log of x square divided by 1 minus 3 log x square. Correct? So which is nothing but what, a plus b divided by 1 minus a into b. So tan inverse of a minus tan inverse of a plus tan inverse of b. So plus it will be tan inverse of 3 minus tan inverse of, it will be nothing but what, log of x square. Clear? So plus ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, plus it will be plus because a plus b cancel ಆಯ್ತದ, cancel ಆಯ್ತು. Fine. So y is equals to, constant is remaining, y dash is equals to ಏನಾಗ್ತದೆ 0. So option C is correct. ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Just a simple problem, only 2 people have done it correctly. Only 2 people have done it correctly. Easy ada? Easy ada? Difficult? Are you feeling differentiation difficult? Yes or no ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಫೈನ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ? ಫೈನ್, ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆನಾ? ಎಸ್, ಫೈನ್, ಚಲೋ. Next we have okay, if f of x is equals to cos x, g of x is equals to log x, y is equals to composition. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ ನೀವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Then you need to evaluate dy by dx at x is equals to 0. 30 seconds time ಸಾಕು. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್. Do it, students. Do it fast.
ಡನ್. Garuda test series coupon code. Garuda ಇವತ್ತು test series ಗೆ coupon code ಇಲ್ಲ. The batch is available for 499 due to your what students over here ಏನಂತೀವಿ second PUC results. Clear? ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. G composition f of x is nothing but what? G of f of x, which is nothing but what? G of f of x ಏನದ? F of x ಏನದ? We have cos x. So which is nothing but what? G of x, wherever x is there, it will be log of cos x. Log of cos x. So this is your y now. Y dash anna madi. Log of, it will be nothing but what? It will be 1 by cos x into cos x differentiation ಏನಾಗ್ತದ minus sin x, which is equals to what? Minus of cot x. Clear? Minus of cot x ಬರ್ತದ. Sorry, minus of tan x ಬರ್ತದ. Minus of tan x will get. Here minus of tan x. Now y dash at x is equals to 0 will be nothing but what? Minus of tan 0. Tan 0 value ಏನದ? 0 ಅದ. So option A is correct. 30 seconds problem. Clear? 30 seconds problem ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? In ಆರಾಮ್ಸೆ 30 seconds you people can do it. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತವ, do ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. Yes, this is also easy problem. Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. 30 seconds again. Derivative of e to the power of e power x with respect to e power x. Derivative of one function with respect to another function. Mad. Clear? Do it. This is again 30 seconds. ಆರಾಮ್ se 30 seconds ನಾಗ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಅಷ್ಟೇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಡನ್. ಚಲ್, ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಲೆಟ್ ಯು ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು e to the power of, okay, ub is equals to e to the power of e to the power of x and vb is equals to e to the power of x. So u ಏನಾಗ್ತದ, e to the power of v ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, because e power of x value ಏನದ. Can I write down this e to the power of x as equals to v? Clear? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇವಾಗ du by dv, we need to do differentiation of u with respect to v, which will be e to the power of v. Correct ada? Fine. So e to the power of v into 1, so which is e to the power of v value ಏನದ, e power of x. So e power of x is the answer. Option A is correct. Option A is correct. B ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಾ, e power of x. ಯಾಕೆ? It is e to the power of e power of x. No one has done it correctly. Option A correct ಆಗ್ತದ. Fine. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ okay. Can you do this problem? If y of x is equals to 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x power 4, 1 plus x power 8, 1 plus x to the power of 16, y dash minus y double dash. Okay, e problem better. Clear? This is not your level problem because KCET ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗ. ಎಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Try to do this problem, students. 60 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. If 2y is equals to cot inverse of root 3 cos, okay, root 3 cos x plus sin x divided by cos x minus root 3 sin x whole square, x belongs to 0 to pi by 2, then dy by dx is equals to, easy ada. Clear? It is easy. Poll is not working. ಒಂದ್ಸತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಇವಾಗ. Now try to drop your answers in chat box. Let me see if it is working or not.
ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. From morning it is happening correctly. Now also it should happen. Correct? ಗರುಡ KCET ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ the batch is available for 499 rupees. Clear? Due to your second PUC results, that is a thank giving from PW to you. Clear? Minimum price ಗೆ available ada. Look at this now. Here we have root 3 cos x plus sin x students over here. So ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? We have root 3 cos x. Clear? Correct ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ root 3 cos x ಅದ, plus we have sin x whole divided by this whole divided by, okay, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತದಲ್ಲ. We have cos x minus root 3 sin x. Clear? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ 2 divided by 2 ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ root 3 by 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ 2 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 by 2 root 3 by 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ root 3 by 2 ಅನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ cos pi by 6 into cos x plus again students we can write it down as sin pi by 6 into sin x. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬರಿಬಹುದಾ? ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? one next we have 1 by 2 which can be written as nothing but what? Again sin pi by 6 into cos x minus cos pi by 6 into sin x. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos a cos b identity, cos a cos b plus sin a sin b, which is nothing but what? Cos of pi by 6 minus x. Correct? Cos of pi by 6 minus x divided by denominator ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ it will be nothing but what? Sin pi by 6 minus x. Clear? Sin pi by 6 minus x. So cos pi by 6 minus x by sin pi by 6 minus x, it will be nothing but what? Cot of pi by 6 minus x. Clear ಆಯ್ತಾ? Understood? Simple ಅಲ್ವಾ? Clear? Sir, very difficult sir. Very difficult. ಎಲ್ಲಮ್ಮ? This is simple. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if you see now, we have 2y is equals to whole square ಅದ ನೋಡ್ರಿ. Cot inverse of, we have cot pi by 6, cot pi by 6 minus x whole square. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? This will be nothing but what? 2y is equals to pi by 6 minus x whole square. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? Clear? Now we have to differentiate over here. Differentiation ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Y dash, we have to just find y dash. Y dash will be equals to, or 2 times of y dash is equals to 2 times of pi by 6 minus x. Clear? Into differentiation of minus x is minus 1. 2 cancel ಆಯ್ತಾ? y dash will be equals to minus ಅನ್ನ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ x minus pi by 6. x minus pi by 6. So option D is correct. Option D is correct. Clear? It's basic trigonometry formula. Square is there sir. Square ಅದ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. Cot inverse of cot pi by 6. Clear? Understood this? Clear? So option D is correct. Fine. B ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಾ ತಪ್ಪು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ವಿದ್ಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೂಟ್ 3 cos x plus sin x ಇದ್ದಾಗ, ಆರ್ cos x minus sin x ಇದ್ದಾಗ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಾಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರ
ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If we have 1 by cos x plus sin x over here, integration of 1 by cos x plus sin x, integration ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅದ ಇದು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ cos x plus sin x ಅಲ್ವಾ, cos x plus sin x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by 2 cos x plus 1 by 2 sin x ಆಗ್ತದ. Fine. Now from here if you observe, this is 2 times of 1 by 2 other, which can be written as cos pi by 3. ಬರಿಬಹುದಾ cos pi by 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ, cos x over here, plus we have 1 by 2 which can be nothing but what, sin pi by 6. Clear? ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? Or here it should be root 3, ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು root 3 ಇರಬೇಕು. Clear? So it should be root 3 by 2. root 3 ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. So which is nothing but what, sin pi by 3 into sin x. So in this way you people can do it. Clear? So this is all standard convergence ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಓದ್ಕೋತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಈಗಲ್ಲ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಚ್, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ tan inverse of sin x minus cos x divided by sin x plus cos x with respect to x by 2. It is very easy. It is very easy over here. Easy ada. Clear? Idu alla sir previous question sir. Okay, fine. Nodoಣ. Once you people do this question, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ previous question ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಈದ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಚಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ sin x ಮೈನಸ್ cos x ಬೈ sin x ಪ್ಲಸ್ cos x. ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿದೆನಾ? sin x by cos x ada divided by we have sin x plus we have cos x. Clear? We can divide throughout by what? By cos x. Clear? So which will be 1 minus, sorry, it will be nothing but what, tan x minus 1 divided by we have 1 plus, sorry, tan x plus 1, tan x minus 1 divided by we have tan x plus 1 which can be written as tan x minus 1 divided by 1 plus tan x. ಬರಿಬಹುದಾ ಈ ರೀತಿ? Yes or no? Can we write down like this students over here? So tan x minus 1 divided by 1 plus tan x, which is nothing but what, tan of x minus, or yes, x minus pi by 4, which is tan x minus tan pi by 4, which is 1 plus tan pi by 4 into tan x. Clear? So ಇದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಯ್ತಿದು. ಇಟ್ ಇಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ tan ಆಫ್ x minus pi by 4. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, x minus pi by 4. x minus pi by 4 ಬಂತ. We are getting over here x minus pi by 4. So you can consider u and v, differentiate ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. u is equals to x minus pi by 4 and v is equals to x by 2. du by dx, clear, which is nothing but what, 1, and dv by dx 1 by 2. Differentiation of u with respect to v will be 1 by 1 by 2. Answer ಏನು ಬರ್ತದ, 2. So option A is correct. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದಿರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ? ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಛೇ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೇ ಡಮಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಟಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ we have next is derivative of different functions. So derivative of different functions naga already, like for your syllabus, what all do we have over here? Mostly this forms of derivatives we have. Clear? Types of derivatives. So here if you observe derivative of different functions naga we have composite function derivative. Idan just now nodidvi ivaga. Composite form of derivative. Clear? We have composite form of derivative. Aitenilla. Composite form of derivative. Do we have or no? Yes sir, we have. Adadmele we have composite admele implicit form of derivative. Clear? Implicit form of derivative. Clear? So implicit form of derivative naga enagtade students? Implicit form of derivative naga, look at this one brief revision madona. Okay, just you know all the methods. Gottade enilla methods. Do you people know this methods or no? Time management odama first Meghraj first study pa, then only time management you can do. Odilla time management kodu andre heng possible? Clear? So implicit form of you all know this rules. Board exam nag maade irtira. Implicit rule nag enagtada, we have y is equals to some function of x and y. Clear? Then if we want to derivate this y dash anna nan enadru find madbeka andra, it will be f dash of xy. Again y kuda differentiation madbeka, which is y dash. Maribedi. Implicit function naga we can't separate x and y. X and y ಕೂಡಿರ್ತಾವ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮವ್ರಂಗ ಕೂಡಿರ್ತೀರಿ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಯಾಗ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇರ್ತದೆ. ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ನ್ಯಾಗ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರ. ಅಂದ್ರ y dash differentiation will be what? X differentiation ಅಂತೂ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. With that y dash also term will come. Clear? Okay. Implicit ಆಯ್ತಾ? Implicit ಆದ್ಮೇಲೆ logarithmic and exponential ಕಲಿತೀರಾ, which I just told you now. Logarithmic. Clear? Logarithmic and exponential. Logarithmic and exponential function. ಇದು ಕೂಡ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತದ. Clear? Done. Moving on, next we have idadmele parametric form of derivative. Clear? Parametric form. Clear? So parametric form of derivative naga enagtada, if we have two functions, that is x is equals to function of t ada and y is equals to we have another function of t. Clear? So illinda ಏನು ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? If we do x dash, it will be equals to f dash of t and y dash will be equals to what? G dash of t. Then if you need dy by dx, it will be equals to what over here? Fine. It will be equals to g dash of t divided by f dash of t. Individually functions anna differentiate ಮಾಡಿ and then you can solve. Moving on, next we have nothing but what? Higher order derivative. Correct alla? We have higher order derivative. Higher order derivative. Clear? So higher order derivative alli ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? In higher order derivative, clear? In a higher order derivative, students, we have, clear? In higher order derivative, we have nothing but what? One sati differentiate ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ differentiate ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes or no? First you will do what over here? You will find y dash, y double dash, y triple dash.
ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ತನಕ ಅಷ್ಟ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ನಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ITF inverse trigonometric function differentiation. ITF differentiation ಅಂತೀವಿ. Clear? So this is the types of derivatives we have. ITF ಅಂತೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Clear? So this is what we have. Clear or clear ಅದ? ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫಾಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಫಾರ್ implicit rule of derivative. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮವರು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, if we have x plus y to the power of p plus q is equals to x to the power of p and y to the power of q. ಏನಾದರೂ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x plus y, okay, x plus y to the power of p plus q is equals to, we have x to the power of p, y to the power of q. ಇಲ್ಲಿಂದ dy by dx, okay, then dy by dx will be equals to what? P by q. Clear? P by q. ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಫೈನ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. If we have x plus y to the power of 5 is equals to x to the power of 2, y to the power of 3, then dy by dx is, answer ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Can anyone drop it down in the chat box? If we have x plus y to the power of 5 is equals to x square into y cube, dy by dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ ಹೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ. ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದೇನಲ್ಲ? ಈ 5 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ 2 plus 3? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರಿಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅದ. ಫೈನ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫೈನ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ ನಮ್ಮ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನಾಗ, ನಿಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಂದ್ರ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 5 ಅನ್ನ 2 plus 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ P, ದಿಸ್ ಇಸ್ Q. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 by 3. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಸ್ ಫೈನ್.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? -2 divided by 3x ಅಲ್ಲಮ್ಮ, just p/q ಬರ್ತದ. So it will be 2/3. Answer will be 2/3. Clear? Okay. After this we have clear. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ okay, so after this we have another second result. Okay. Only 24 students. Yes ಅಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ a function which is of this type, if we have a function which is of this type, y is equals to square root of f of x, clear, plus square root of f of x plus square root of, clear, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. Square root of f of x plus so on up till infinity. Clear? Then this can be written as y is equals to square root of f of x plus y. Correct? ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ y ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. Do using product rule, sir. Clear? Do using product rule. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ what will be dy by dx now? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಲ್ಲ? ಸೊ dy by dx ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? dy by dx will be equals to f dash of x divided by 2y minus 1. Both are very important shortcuts. ಎರಡು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವ್ KCET ನಾಗ. In KCET we have got the questions. Please explain using product rule, sir. Which one ಅಮ್ಮ? ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ y is equals to root of f of x, root of f of x, root of f of x. ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ದೆನ್ y ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ f of x plus y. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. How we can do this? If you see, clear? Let us think that we have infinite stars. Let us think that we have infinite stars over here. Infinite stars adava. Okay, we have infinite stars. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವ್ರದ ಇವ್ರದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ನಿಮ್ಮಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅದಾರ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅದಾರ? ಸ್ಟಾರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಅದಾರ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅರ್ರೆ, ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅದಾವೇನು? ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅದಾವ? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕೌಂಟ್? Is it possible to count, students, the number of stars? Possible ಆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? Possible or not? Clear? So we have infinite stars over here. Correct or no? Infinite stars ಅದಾವ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾವ, ಹೌದೇನಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, in this infinite functions f of x plus f of x plus f of x so on up till infinity, infinite times ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? I will tell that this all stars are same
all the stars are same and this one particular star whatever is there ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ y ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. I'll take it as equals to y. Clear? So y is equals to ಈ complete star ನ represent ಮಾಡಬಹುದಾ? y is equals to ಈ complete stars ಅನ್ನ represent ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes or no? Clear? Fine? Yes or no? Fine? I love you too all guys. Okay? So ಅದೇ ರೀತಿ students, if you see over here, okay? So ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, we can consider it. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ, ವೈ ಆಗ್ತದ. ಈಸಿ ಆಸ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ರೂಲ್ ಇಂದ. 3 lakhs ಅದಾವ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. y is equals to ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇಷ್ಟು y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತು. ಡನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ, ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಹಾ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಚಲ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು y ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು y ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು y ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಲವ್ ಯು ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಫೈನ್. ಚಲ್ ಬಿನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸಿಂಪ್ಲಿ y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಡಿ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ನೋ ದ ರೂಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ರೂಲ್ ಗೊತ್ತದ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್. If we have y is equals to square root of f of x plus y, then from here y dash will be equals to f dash of x divided by 2 times of y minus 1. Or else squaring on both the sides, regular method, board method in ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. So y dash will be equals to f dash of x, which is nothing but what? Cos x divided by 2 times of y minus 1. So which is option B is correct. ಪೋಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಡನ್ ಅಲ್ಲ? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಸ್, ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಗೈಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೇಳಿದ. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು 5ರಿಂದ 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಅನದರ್ 5 to 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್.
B na B. Okay. So we have simply y is equals to what? Nodi, step by step madu. Y is equals to, we have x plus e to the power of x. Okay. No confusion in this. dy by dx ಮಾಡಿದಾಗ, it is very easy. dy by dx will be equals to what? 1 plus e to the power of x. But ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು d square y by dx square ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ by dx square will be e to the power of x. Okay, correct, but they have not asked this in the question, right? They have asked d square x by dy square. Observation ನೀಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎ ಅಂತ ಗಡಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಗಡಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Clear? Understood? So ilinda students, if you see over here, we have dx by dy. Clear? dx by dy ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? It is nothing but what? We have 1 by dy by dx. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? It is 1 by dy by dx we have. So which is nothing but what? 1 by, we have 1 by dy by dx andra we have 1 plus e to the power of x. Now we shall differentiate this with respect to y over here. Differentiate with respect to y. With respect to y ನಾನು differentiate ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. Clear? So what I'll get? d by dy of clear, d by dy of dx by dy, which is equals to d by dy of 1 by 1 plus e to the power of x. Clear? Did you people get this? 1 by 1 plus e to the power of x. But what is 1 plus e to the power of x over here? Differentiate ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. Clear? dx by dy. Clear? So from here students, if you observe now, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ? x is a function of y also, y ಮ್ಯಾಗ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದ. This will be d square x by dy square. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 plus e to the power of x as it is, differentiation of 1 is 0, minus 1 as it is, 1 plus e power x differentiation is e power of x, divided by, it will be, okay, divided by, it will be nothing but what? 1 plus e to the power of x whole square. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ dx by dy ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ dx by dy ಬಂತ? ಬಿಕಾಸ್ ನೌ x is a dependent function on y. x is a dependent function on y. Implicit rule of derivative. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ it is easy now. What you will do? d square x by dy square will be equals to, ಇದನ್ 0 ಆಯ್ತಾ? So we have minus e to the power of x divided by 1 plus e to the power of x whole square dx by dy. dy by dx ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದದ. So reciprocal of this dx by dy ಏನ್ ಬರ್ತದ? Which is 1 by 1 plus e to the power of x. Clear? So multiplied by this, multiplied by 1 by 1 plus e to the power of x. So which is equals to minus e to the power of x divided by 1 plus e to the power of x whole cube. Minus e to the power of x, 1 plus e to the power of x whole cube. So option B is correct. 5%, only one student has answered it correctly. ಉಳ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಫೈನ್, ಹಂಗ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ನೀವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕು ಮಾಡಿ. e to the power of x plus e power x plus e power of x so on, ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್, ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್?
My poll is not working. Done. Okay, so here if you see students, we have nothing but what? Y is equals to, we have e to the power of x plus e power x plus e power of x so on up till infinity. So ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೋತೀನಿ, y ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಹೌದಲ್ವ? y is equals to e to the power of x plus y. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫೈನ್. ರಿತಿಕಾ ಅವರೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಗ್ ವೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ವೈ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಲಾಗ್ ವೈ minus y we have equals to x. So differentiate over here. When we differentiate 1 by y minus 1 is equal, sorry, 1 by y minus 1 into we have dy by dx is equals to 1. Clear? So Ilinda students, if you observe over here, we have nothing but what? Dy by dx. Okay, dy by dx into, if we take the LCM, 1 minus y divided by we have y is equals to 1. Cross multiply madi, dy by dx will be equals to what? Y divided by 1 minus y. Y divided by 1 minus y. So option C is correct. Option C is correct. ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಮತ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅವರಿಗೆ? मिल्क को कहते हैं मिल्क को कहते हैं दूध और कर्ड को कहते हैं दही, तुम्हारे दिल में मैं तो कहीं नहीं ಅಂತ ಹೇಳಾತಾರ. ಓಕೆ, तुम्हारे दिल में मैं तो कहीं नहीं. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಡನ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅದ, ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ? 90 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್. ಇವಾಗ 90 seconds ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಚಲೋ, ಡೂ ಇಟ್. ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. If you do the substitutions properly, you people will get the answer over here. Okay, chalo. So observe ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ here we have nothing but what over here, ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, in two parts we'll divide this question. Here I take x is equals to sin theta, correct? 1 minus x square, root of 1 minus x square and the root of 1 minus sin square theta will be nothing but what? Cos theta bartada. So we have nothing but what over here? Tan inverse of
tan inverse of sin theta divided by 1 plus cos theta. And it nimge already ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. This is shortcut is nothing but what? Tan inverse of sin theta by 1 plus cos theta is nothing but what? Tan theta by 2. Clear? Tan theta by 2. So answer is what? Theta by 2 over here. Nodi. Ishtu simplification ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗ. Then only problem can be solved easily. So theta value ಏನದ? Okay. Here if you observe now, theta value is nothing but what? Sin inverse of x. Clear? So we have nothing but what? 1 by 2 sin inverse of x. 1 by 2 sin inverse of x we have. Clear? Moving on next. This term simplification. ಇದನ್ನು ಕೂಡ simplify ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ simple. Take x is equals to cos 2 theta. X is equals to cos 2 theta ತಗೊಳ್ಳಿ. So from here theta value will be equals to what? Okay, 2 theta will be equals to cos inverse of x. Clear? 2 theta will be equals to cos inverse of x. So theta value ಏನಾಗ್ತದ? 1 by 2 cos inverse of x. Clear? 1 by 2 cos inverse of x. ಇದನ್ನ simplification ಮಾಡಬೇಕು. We have to simplify this now. Clear? Root of 1 minus x divided by 1 plus x, which is root of 1 minus cos 2 theta divided by 1 plus cos 2 theta, which is equals to what, students, over here? Root of ಏನಾಗ್ತದ? 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta divided by 2 cos square theta. Cancel ಆಯ್ತಾ? Sin square by cos square tan square under the root ಅಂದ್ರೆ tan theta ಬಂತ. Correct? Tan theta ಬಂತ. So if it is tan theta over here, so ನಮ್ ಕಡೆ ಏನದ ಇವಾಗ? We have sin of, clear, sin of 2 tan inverse of tan theta. Clear? So which is nothing but what, students, over here? We have sin of 2 theta. Sin of 2 theta we have. Clear? Sin of 2 theta, but theta ಏನದ? 1 by 2. Clear? We have sin of over here 2 into theta value ಏನದ? 1 by 2 cos inverse of x. So we have nothing but what? Sin of cos inverse of x. Clear? ಈ ರೀತಿ ಅದ. Sin of cos inverse of x ಅದ. Sin of cos inverse of x ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? Sin of cos inverse of x. Can I write it down as cos pi by 2 sin of cos inverse of x ಬಂದದಲ್ಲ? Sin 2 theta ಅದ. Cos pi by 2 clear? So ಇಲ್ಲಿ differentiation directly ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅದ. We have cos inverse of x, if we take it as equals to sin of cos inverse of x. Sin of, we have cos inverse of x. Simplify ಮಾಡಿ. Can I write it down as this complete term cos of yes, sin of cos inverse of x can be written as root of 1 minus sin square theta ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Sin theta is equals to what, students? Root of 1 minus cos square theta. Correct alva? So which is root of 1 minus, clear, cos of cos inverse of x whole square. Correct? Which is nothing but what? Root of 1 minus x square. Okay, so this value is root of 1 minus x square. Artha aita? Sin theta can be written as root of 1 minus cos square theta. Sin theta can be written as root of 1 minus cos square theta. Theta another cos inverse of x other cos inverse of x. So cos of cos inverse of x, x square udita. So this is same as root of 1 minus x square. Now we have both the simplifications. Differentiation ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ?
So we have nodi salpa complicated problem ada, but yes, if you do it step by step, you will get the answer. Fine. So y is equals to, we have nothing but what, half sine inverse of x, half sine inverse of x, plus we have root of 1 minus x square. dy by dx ಮಾಡಿ, dy by dx, half of sine inverse x differentiation is 1 by root of 1 minus x square, plus differentiation of this is 1 by 2 root 1 minus x square, into differentiation of 1 minus x square is nothing but what, minus 2x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? root x differentiation is 1 by 2 root x, 1 minus x square differentiation minus 2x. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ you can take 1 by 2 root 1 minus x square common, ಉಳಿತದೇನಾ 1 minus 2x. I think this is there in the option, 1 minus 2x in the numerator, and we have 2 root 1 minus x square, so option C is correct. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 60% have done it correctly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಬಂತ ಎನರ್ಜಿ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಖುಷಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಫ್ಟರ್ that we have ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. 60 seconds ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಸರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಬರ್ತದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ ಅಮ್ಮ? ಹಸು ಆಗಿದೆನಾ? ಹಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ ಅದು ಸಂಗಮರ್. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ? ಹಸು ಆಗಿದೆನಾ? ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, 20 minutes ಸಾಕು ಇವತ್ತು, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. 20 minutes ಸಾಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನದರ್ 10 problems ವಿಲ್ ಡೂ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, what is given over here? We have g of x is equals to f of e to the power of x into e power of f of x. Okay, now first of all they are asking you to find g dash of 0 value. g dash ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. g dash ಅನ್ನ find ಮಾಡೋದು ನೇ ಕಷ್ಟ, because we have to use product rule. So f of e power x as it is, e power of f of x differentiation is e power of f of x into f of x differentiation is f dash of x. ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Plus e power of f of x as it is, differentiation of this is f dash of e power of x into e power of x. Clear? Outer function is f dash e power x differentiation is e power x. Now if we take x is equals to 0, g dash of 0 value is nothing but what? F of e power of 0 is 1, e to the power of again f of 0 ಬರ್ತದಿಲ್ಲಿ into f dash of 0 ಬರ್ತದ. Clear? We'll have f dash of 1 value ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? f of 0, f of 1 value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Let us see. Plus we have e to the power of, again we have f of 0, f dash of f dash of 1 ಬರ್ತದಿಲ್ಲಿ, and e to the power of we have 0. Now ನೋಡಿ, f of 1 value ಏನದ? 0 ಅದ ಅಲ್ವಾ? So this whole term is 0 ಆಯ್ತಿದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ e power of f of 0, e power of f of 0 value they have given 0, so e to the power of 0 ಆಯ್ತಾ. f dash of 1 value 2 ಅದ, again e power of 0, e power of 0 value 1 ಅದ, so 2 is the answer. Option B is correct. Option B is correct. Yes, 93% have done it correctly. Super easy ಇದ್ರ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಖಂಡಿತ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಈ ರೀತಿ ಏನಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Clear? Done? Shall we take a break over here? Okay, break ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. Fine. Till then break ಕೊಡ್ತೀನಿ 20 minutes. Those who don't want breakfast break, you people can
continue with this problem. Okay, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ try ಮಾಡಿ. After the break we will continue with this problem. Okay, 20 minutes break ಕೊಡ್ತೀನಿ. Breakfast ಆದ್ಮೇಲೆ again we will continue. Clear? Okay, done? Clear? ಹೇಳಿ. Okay, 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Fine. Break ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ look at the leaderboard over here. Who are on the top? Let us see. Yes, Nikesh, very nice. Sulaksha, very nice. Priyanka, Vidya, Amu, Kohli, Rekha Venkatesh, IIT Warrior. Clear? Rohit, Sandhya, Saubhagya, Dr. Apurva. Yes. Shankar, very nice. Clear? So ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ. ಸೊ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 20 minutes break over here. After the break we shall continue.
everyone, welcome back. Welcome back. Yes. Welcome back. Okay. चलो start ಮಾಡೋಣ. Clear? So ಈ problem ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ in which you had to find the differentiation of this with respect to this. Correct? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನಂತೂ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ, ಪೋಲನ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಎಸ್. ಇದನ್ನಂತೂ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ. u is equals to tan inverse of important 3 marks problem. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? -1 divided by x. The direct this is nothing but what? Tan inverse of this is half tan inverse of x. Simplification, simplified form, half tan inverse of x. Correct ada? Clear? Half tan inverse of x. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ we will use x is equals to sin theta. So theta ಏನ್ ಬರ್ತದ? We'll get it as nothing but what? Sin inverse of x. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Here if you substitute, it is 2 sin theta, root of 1 minus sin square theta andre cos theta, and this whole divided by, we have root of, 1 minus 2 sin square theta. Clear? 1 minus 2 sin square theta. Fine. So, okay. So if you see over here, 2 sin theta cos theta is nothing but what? Sin 2 theta banta, divided by 1 minus 2 sin square theta is cos 2 theta. So which is nothing but what? Tan 2 theta over here. Simplified form in bartada avaga substitute madidra tan inverse of tan 2 theta andre en banta 2 theta banta, which is equals to what? 2 sin inverse of x. Clear? So v value in banta, v is equals to, we have 2 sin inverse of x. Correct or u banta, v banta, differentiation madona. Differentiation madona. Let us do differentiation over here. When I do du by dx, tan inverse differentiation is 1 by 2 times of 1 plus x square. 1 by 2 times of 1 plus x square. dv by dx ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ it will be 2 divided by root of 1 minus x square. Clear? So next we'll solve over here final steps. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು du by dv. So which is nothing but what? du by dv ಅಂದ್ರೆ half of 1 plus x square. Clear? Divided by 2 times root of 1 minus x square. Okay. So if you interchange, this will be root of 1 minus x square divided by 4 times of 1 plus x square. So if you use this now, ಏನದ 1 by 2 ಅದ. Okay. du by dv we have to find for what? Correct? du by dv we have to find for x is equals to 1 by 2. So root of 1 minus x square ada nodri illi, root of 1 minus x square. So which is root of 1 minus 1 by 4 divided by, we have nothing but what over here? 4 times of 1 plus 1 by 4. So which is root of 3 by 4 divided by 4 times of 5 by 4. 4 cancel aita. Root 3 by 4 andra it is root 3 by 2 divided by 5, which is root 3 by 10. Root 3 by 10 ada na option. Root 3 by 10. Yes, option B is correct. Option B is correct. Root 3 by 10. Very nice. Andra break koಟ್ಟಿದಾಗ practice ಮಾಡಿದಾರೆ. These are the students who clear above 95%. Yes, definitely you people will get. Definitely you people will get. Don't worry about that. Okay na? Confident ಆಗಿರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚಿಲ್ ಆಗಿರಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಸಿಗ್ಬಹುದಾ? ಸೊ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ನೀವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು?
ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ವೇರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಕಮ್? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಬಸವರಾಜ್, ಓಕೆ. ಹಾಸನ್, ಮೈಸೂರ್, ಹಾವೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಓ ಉತ್ಕರ್ಷ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮೂರ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೊಸಪೇಟ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಎಸ್. ಹಾಸನ್, ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್, ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕ್ಲಿಯರ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಫೈನ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ದೀರಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಫೈನ್. ನಮ್ಮ ಊರಿಗಂತೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್. ಬಸವ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ತುಮಕೂರು, ಕ್ಲಿಯರ್. ಚಲೋ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ. ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಫೈನ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಊರು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಚಲೋ, ಡನ್. ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ, ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ, ಡನ್. ಚಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ x to the power of k plus y to the power of k is equals to a power of k, and dy by dx plus y by x to the power of 1 by 3 is equals to 0. Then the value of k is. Simple problem, students. ಮಾಡಿ. You people can do easily simple problem. ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್. ಹರಿಯೂರು, ತುಮಕೂರು, ಫೈನ್. ಪೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕ ಏನ್ ಬರ್ತದ? k ಟೈಮ್ಸ್ x ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ k ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ k ಟೈಮ್ಸ್ y ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ k minus 1 into differentiation of y will be y dash. 0 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, 0 ಬರ್ತದ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ k ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ x ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ k minus 1 plus y ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ k minus 1 into y dash is equals to 0, clear. So what we can do, divide throughout by y to the power of k minus 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? x to the power of k minus 1 divided by y to the power of k minus 1 plus we have y dash equals to 0. So once this is done now, it is easy, ಹೌದಲ್ವಾ? Because we can write this down in the form of dy by dx plus we can write it down as x by y. Oh, x by y banta. X by y. X by y to the power of k minus 1 is equals to 0. I think here it should have been x by y alva. Okay. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ. Here it should have been x by y. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ x by y ಇರಬೇಕಿತ್ತು. x by y, clear. To the power of, what do we have over here? To the power of, we have k minus 1, clear. k minus 1 ಅದ. Now if I equate on both the sides, ಎರಡು ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, clear. So it will be nothing but what? K minus 1 is equals to 1 by 3. So k value is nothing but what? 2 by 3. 1 by 3 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 2 by 3. ಕ್ಲಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಾನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಾ? So here it will be 1 by 3 plus 1 means it will be 4 by 3.
Clear? In that case, option A is correct. Okay. Fine. y by x ಇದ್ರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ dx by dy, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು. ಎಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? If f dash of x is equals to tan inverse of secant x plus tan x, f of 0 value is 0 other, f of 1 value is. Okay. This is an important kind of problem, students. E problems ಏನದಾವ ಸ್ವಲ್ಪ important ಅದಾವ. Fine. So there are chances that such kind of questions can be asked for KCET. Okay. E kind of functions where function is given, you have to integrate first. ಈ questions ಅಲ್ಲಿ ನೀವು integrate ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ? ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಕ್ಲಿಯರ್, secant x can be written as 1 by cos x plus we have sin x by cos x. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ tan inverse of 1 plus sin x divided by we have cos x. So the answer for this will be nothing but what? Tan inverse of tan of, clear, tan of pi by 4 plus x by 2. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ 1 plus sin x by cos x, sin square x by 2 plus cos square x by 2, 2 sin x by 2 cos x by 2, sin x plus cos x whole square cancel ಆಗ್ತದ. sin x plus cos x by ಅದು ಉಳಿತದ. Simplification is this. So f dash of x you have equals to what? Pi by 4 plus x by 2. This is the function you have now. ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು f of 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಿದಾರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟುಡೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ 3 PM ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ f of x ಏನದ? pi by 4 plus x by 2. ಸೊ f dash of x ಅದ. ಸೊ f dash of x ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ with respect to dx, which will be integration of pi by 4 plus x by 2 with respect to dx we need to integrate. So ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? We have nothing but what? Pi x by 4 plus x square by 4 plus integrating constant c ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ? f of x ಸಿಗ್ತದ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತ. One part of the question is done. Next, f of 0 value 0 ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. Yes or no? f of 0 value equals to 0. This implies c value is equals to 0. Substitute ಮಾಡಿ 0 ಆಗ್ತದಲ್ಲ. So f of x ಏನ್ ಬರ್ತದ ಇವಾಗ? It is nothing but what? Pi x by 4 plus x square by 4. f of 1 value ಕೇಳಿದಾರ. f of 1 value will be nothing but what? Pi plus 1 divided by 4. So option D is correct. Pi plus 1 divided by 4. Option D is correct. 83% have done it correctly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? AK ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು AK ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೆನಪದ ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus sin x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus sin x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಓಕೆ, x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು pi by 2 to pi, pi by 2 to pi. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? sin x ಮತ್ತು cos x ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ. Here we have pi by 2, here we have pi. Sin x graph if you see it will be like this. Ill 1 ada, here we have minus 1. Sin x graph ee ರೀತಿ ಇರ್ತದ. It will be like this. Pi by 2 maximum value, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ pi 0 value. Clear?
ಅದೇ ರೀತಿ cos x graph if you see, it will start from 1 and it will be like this. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ this is sin x over here and this is cos x. So if you observe, pi by 2 to pi ನಾಗ sin x is greater than cos x. Sin x cos x ಗಿಂತ greater ಅದ. Clear? Sin x cos x ಗಿಂತ greater ಅದ. So root of 1 plus sin x value ಏನು ಬರ್ತದ? Sin x by 2 plus cos x by 2. And what will be the value of root of 1 minus sin x students? E value ಏನಾಗ್ತದ? It will be nothing but what? Sin x by 2 minus cos x by 2. Clear? ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು add ಮಾಡೋಣ, subtract ಮಾಡೋಣ. So let us see what will we get. Clear? So root of 1 plus sin x plus root of 1 minus sin x. Root of 1 plus sin x plus root of 1 minus sin x. If we add this both, cancel aita, it is 2 sin x by 2. Correct? Root of 1 plus sin x minus root of 1 minus sin x. ಏನು ಬರ್ತದ? 2 cos x by 2, because minus of minus plus ಇದೆರಡು cancel ಆಯ್ತಾ? 2 cos x by 2. Now if I find over here, if I divide this both, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? We have y of x is equals to cot inverse of, correct? Cot inverse of root of 1 plus sin x plus root of 1 minus sin x, which is nothing but what? 2 sin x by 2 divided by this is 2 cos x by 2. Clear? 2 to cancel aita. So sin x by 2 cos x by 2 is nothing but what? We have cot inverse of sin by cos is nothing but what? Tan x by 2. Clear? Which can be written as nothing but what? Cot inverse of tan x by 2. Can I write it down as cot pi by 2 minus x by 2? Cot pi by 2 minus theta, tan theta ಸಿಗ್ತದ. So which is nothing but what? Y ಬಂತ, which is pi by 2 minus x by 2. Now if I differentiate y dash ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll get minus 1 by 2. ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ should be minus 1 by 2. Option C is correct. ಅರೆ ಸೂಪರ್ ಎವ್ರಿವನ್, ನೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎನಿವನ್ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್, ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದ್ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದ್ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ KCET. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೀತೀನಿ. First one we have, if we have root of 1 plus sin x plus root of 1 minus sin x ಮತ್ತೆ root of 1 plus sin x minus root of 1 minus sin x. Clear? The answer for this will be nothing but what? Tan of pi by 4. Okay, sorry, tan x by 2 directly. It will be tan x by 2. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ರಿವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, if it is reverse students, that is root of 1 plus sin x minus root of 1 minus sin x reciprocal. Okay, root of 1 plus sin x plus root of 1 minus sin x. So the direct answer is what? Cot x by 2. Clear? Cot x by 2. Understood this? Done? My opinion about today's result. ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿ. This is also easy problem. Try to do. Clear? Results will be good. Results will be good. Definitely it will be good. So don't worry on that part. ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Clear? How much you people have written, for that at least ಖಂಡಿತ they will give you the marks. Don't worry on that part. ಮಾಡಿ.
We have y is equals to sine inverse of x, then d square y by dx square is double time derivative. Double time derivative. Do it. ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. Done? Simple other differentiation. Okay, this differentiation is simple. If you see, we have y is equals to sine inverse of x. Differentiate ಮಾಡಿ, y dash will be nothing but what? 1 by root of 1 minus x square. Clear? Fine. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ students, if you see over here, x will be equals to what? Sine y ಬರ್ತದ. X will be equals to sine y. Now from here, this implies that, observe ಮಾಡಿ, from here, root of 1 minus x square. Andre ಏನು? Root of 1 minus, we have x square is nothing but what over here? Sine square y. Root of 1 minus sine square y, we know that it is cos y. So we'll substitute ಮಾಡ್ಬೋದಾ? So y dash can I substitute over here? So it will be 1 by we have cos y, which is nothing but what? Secant y we have. Clear? Secant y ಬರ್ತದ. So y dash is equals to, we have secant y. Double derivative ಮಾಡಿ. Now it is easier to do double derivative. Y double dash secant y differentiation is secant y into tan y into y differentiation ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ. Don't forget y over here. So again it will be y dash. But y dash value ಏನದ? Secant y ಅದ. So secant y into secant y, it will be secant square y into tan y. Easy na? Is it easy or tough? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಇತ್ತೇನು ಟಫ್ ಇತ್ತ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಇತ್ತೇನು ಟಫ್ ಇತ್ತ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಮಾರೇಕ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಸಿ ಇತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಂದು 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಆನ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. If x is equals to a square cot square theta and y is equals to b square cosecant square theta, dy by dx at theta equals to pi by 4. Clear? Easy. Very nice. ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಿಕ್ 60 seconds ನಾಗ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಟಾಪ್ ಆನ್ ದಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Okay, so if we do dx by d theta, differentiation correct ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? a square as it is 2 times of cot theta into differentiation of cot theta is nothing but what? Minus cosecant square theta. Clear? Yes. Similarly, dy by d theta will be b square into 2 times of cosecant theta. Cosecant theta differentiation is minus cosecant theta into cot theta. Clear? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ theta pi by 4 ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ theta equals to pi by 4 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಸೊ theta equals to pi by 4 ಇಟ್ರೆ dx by d theta ಏನ್ ಬರ್ತದ? It will be minus 2a square. Pi by 4 ಇಟ್ರೆ 1 ಬರ್ತದ, and here it will be nothing but what? Root 2 whole square, which is square and this minus 4a square. ಅದೇ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ theta value is equals to pi by 4. If I substitute over here, here also if you observe, it is b square 2b square or minus 2b square. dy by d theta will be equals to what? Minus 2b square. Clear?
cosecant square theta will be root 2 whole square and this will be 1. Matte same minus 4b square. So if you divide both, it is b square by a square. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. dy by dx is nothing but what? dy by dx is nothing but dy by d theta divided by dx by d theta. dy by d theta value ಏನದ? Okay, it is minus 4 by b square minus 4 by a square. Cancel it out. B square by a square. So option D is correct. Clear? ಉಳ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೂ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿ ಬೈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 by d of cos inverse of root of x plus 2. Clear? Simple problem, 30 seconds ಸಾಕು. 30 seconds is more than enough to solve this problem. Sir, from model question paper how many marks will come? ಸೀದಾ questions ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, but concepts ಅನ್ನ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ more than 65% concepts will be repeated. Same problem ಬರ್ತದ? No, I can't tell. Concept same ಬರ್ತದ? Yes, I can tell. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೇಖಾ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀದಾ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 1 by square root of 1 minus f of x whole square into f dash of x. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ. ಅದೇ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಳಿತದ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್, ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. minus 1 by 1 minus f of x whole square into f dash of x. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ -1 ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Only one student, Manoj, has answered it correctly. ಉಳ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಾ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಕೇಶ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, 11 out of 11. ಬಟ್ ನಾ 11 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೊಹ್ಲಿ 15. ಫೈನ್. ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? So option B is correct. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Do this problem. Logarithmic rule use ಮಾಡೋದ. y is equals to we have log of cos x into cosecant x at x is equals to pi by 4. Do it. Fast. ಟಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Clear? So in the students, property of logarithm, change of base property. By change of base property, what do we have? Log AB is equals to log B by log A. Clear? Log B by log A. So in the ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? Same rule if you apply, that is we have y is equals to log of cosecant x. Clear? By we have log of cos x. Now when you differentiate, quotient rule ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಕ್ವಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಹೆಡೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬೇರೆದೇನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬೇರೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, y dash ಮಾಡಿ. ಸೊ log of cos x as it is into differentiation of this is 1 by cosecant x into cosecant x differentiation is minus cosecant x into cot x. Clear? ಹೌದಲ್ವಾ?
minus cosecant x into, it is nothing but what, cot x plus, clear? We have plus over here, plus alla minus e bartada, quotient rule alla. So log of cosecant x as it is, log of cosecant x as it is, differentiation of log of cos x is 1 by cos x, 1 by cos x into, we have differentiation is minus sin x, cos x differentiation minus sin x bartada, whole divided by, we have log of cos x whole square, clear? Log of cos x whole square. Okay, done. Next step ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀದಾ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ y dash I'll find it at x equals to pi by 4. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, cos pi by 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ cosecant x cancel, cot x value is there, clear? log of cos x ಅದ, log of cosecant x ಅದ, ಇಲ್ಲರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ, fine, cot x if you take common 1, ಇಲ್ಲಿ log of will get nothing but what, 1 by root 2, correct? Log of 1 by root 2 ಬರ್ತದ, because cos pi by 4 value is 1 by root 2 with a negative sign miss ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Here we'll get plus log of root 2, plus log of root 2, clear? And here sin x by cos x is tan x, value is 1, divided by denominator kuda, if you observe, we have log of 1 by root 2 whole square. ಇವಾಗ observe ಮಾಡಿ, now we can simplify this actually, okay? Whole square ಅದ, 1 by root 2 whole square, clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ students we have log of minus 1 by root 2 ಅನ್ನ I can write it down as nothing but what, ಈ minus sign ಅನ್ನ ತೆಗೆದು I can write it down as log of root 2 plus log of root 2 whole divided by, this also students what I can do is I can write it down as minus log of root 2 whole square, clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದ, 2 log root 2 divided by, we have nothing but what, minus log root 2 whole square ಅನ್ನ we can write it down nothing but what, log of root 2 whole square. ಒಂದಿದ್ದು cancel ಆಯ್ತಾ, clear? So here if you observe, it is 2 divided by log of 2 to the power of 1 by 2, clear? Which is nothing but what, 2 by 1 by 2 log 2. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ it will be 4 log 2. 4 log 2 is the answer. Option D is correct. Option D is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 100%. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ, ತುಮಕೂರ್ನವ್ರ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತೀರೇನು ನೀವು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಫೈನ್, ಸಮರ್ಥ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ applied, sorry, e property alla, this property, using quotient rule we have solved this problem. Done. Thank you so much, thank you. Clear? Chalo. Next problem, e problem note, again same type problem we have. Let me see who can do this problem in 45 seconds. Rule already kottideni nimaga, maribedri rule. Y is equals to, if we have root of f of x plus y, if the form is like this, then your y dash or dy by dx will be f dash of x divided by 2 times of y minus 1. So denominatorly 2 times of y minus 1 barbeka. Clear? Madi. Do this fast. Already shortcut anna kottideni. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾವ,
ಇದಕ್ಕೆ y ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ y will be equals to what? Square root of x minus cos x plus we have y. Okay, x minus cos x plus y. Now if you observe, this is your f of x, this is your f of x. Clear? So f of x ಏನು ಸಿಗ್ತದ? We have x minus cos x. Clear? So f dash of x ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? f dash of x will be nothing but what? Okay, 1 minus sin x ಆಗ್ತದ. ಅದೇನ್ ಬರ್ತದ? 2y minus 1 ಬರ್ತದ, 2y plus 1 ಬರ್ತದ. 2y minus 1 ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ 1. It is 2y minus 1. Correct ಅದ? 1 minus sin x divided by okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಾವು dy by dx it is nothing but what? f dash ಏನದ? 1 plus sin x divided by we have yes, y differentiation y square 2y minus 1. 2y minus 1 ಬರಬೇಕಾ? 2y minus 1. Clear? It should be 1 plus sin x divided by 2y minus 1. Now here in you see, if you see the options, nowhere we have 1 plus sin x ada. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? Which option is correct? C ಆ? ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. Sir, how to remember this all concept? By practice. ನೀ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಷ್ಟು ಆಗತ್ತ. ಓಕೆ, 1 minus 2y ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಅದ ತಿಳಿವಲ್ತು ನನಗೆ. y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು y ಬರ್ತದ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆತ. 2y y dash minus y dash ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2y minus 1. It should be 2y minus 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 2y minus 1 ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? This is little bit mistake over here. It should always be 2y minus 1. 2y minus 1. Clear? So in that case, your option C is correct. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೈತಿ. ಆಪ್ಷನ್ C is correct. Fine? Very nice. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್, ಡನ್. ಚಲ್, ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಡೋದದ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ್, ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ. ಇದಂತೂ ಈಸಿ ಅದ. ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ? ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. This is your board level problem. Try to do it quickly. Clear? And those who are feeling still underconfident, ನೀವು ultimate KCET class attend ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, you people are attending ಕ್ರಾಂತಿ classes. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿಂದ you can solve again more number of questions. ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ you people have subject wise test, long test, you people have what nimdu mock test ada, full syllabus, and all that it is available for a very minimum price today because it is a second PUC result. Nimgoskara offer ide, only available for 500 rupees.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್? ಬಿ ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹಾಕೋದು. ಬಿ ಡಿ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಈಸಿ ಅದ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡಿ, ಎಸ್, ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿ ಓಹೋ, ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್? ಬಿ ಡಿ ಚಲೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, just 1 minute. Okay, so this is they have given as y, students. Y is equals to e to the power of t. Then you need to find, then find dy by dx at x is equals to or at t is equals to pi by 3. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, 30 seconds ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ 30 seconds? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾರ್ಯಾರು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರ, ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರ. ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ dy by dx. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ. This is the method you people have used. Okay, fine. Maximum of you people have used this method. But ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇದ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು. This is what you people could have done is, you could have done what students over here, x plus y ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. X plus y will be nothing but what? E to the power of t. Clear? Here we have sin t. Clear? Plus cos t. Plus e to the power of t sin t minus cos t. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. We can take x plus y is equals to what? E power of t can be kept as it is. Sin t plus sin t ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. So which is nothing but what? 2e to the power of t sin t. ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, it won't be it easy. So x differentiation 1 ಬರ್ತದೆ, 1 plus y dash is equals to 2 times of, here we have e to the power of t, sin t differentiation is cos t, plus again we have e to the power of t as it is, or e power of t differentiation and sin t as it is. So ilinda ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? we have 1 plus y dash is equals to 2 times e to the power of t. ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದಾ? I have nothing but what? cos t plus sin t ಅದ. yes or no? cos t plus sin t ಅದ. clear? cos t plus sin t, but e power of t cos t plus sin t again x ada. If you want you can use this, but in use illa tarada. So instead of that, directly illi take it as t equals to pi by 3 anna haki. So if you put t equals to pi by 3, 1 plus y dash will be 2 times 1 plus y dash times e to the power of pi by 3. Arre, 2 times e to the power of pi by 3 banta. Okay, one mistake I have done over here. Clear? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು x ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x dash ಅಂತ ಬರ್ತದ. x ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x dash ಅಂತ ಬರ್ತದ. Correct? Here we'll get nothing but what? x dash. Clear? We'll get it as x dash over here.
Fine, with respect to nan x differentiation madidra, with respect to t, if I differentiate, I'll get it as x dash. This is nothing but what? X dash plus y dash is equals to 2 times of x. Clear? 2 times of x. Cancel antu agatilla. Okay. So x dash value, y dash value is equals to 2 times of x. Chalo. You people have to go by the long method then. E method work agalla. Clear? E method work agalla because problem ella ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ here nothing will get cancelled. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರ it would have been very easy to find. ಈ side ಏನಾದರೂ minus sin t ಇದ್ರ okay, understand students, if it was minus sin t ಇಲ್ಲಿ automatically 0 ಬರ್ತಿತ್ತ correct. ಆಮೇಲೆ x dash plus y dash, so y dash value ಏನಾಗ್ತಿತ್ತ minus of x dash, that would have been easy. Okay, for this problem you have to go by the long method only, ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಲಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ, ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಚಲೋ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ ಮಾಡಿದ್ದ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್, ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. f of x is tan inverse of x to the power of x minus x to the power of minus x divided by 2. F dash of one value is what? Do it. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್. ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. x to the power of x minus x to the power of x divided by 2. Pole ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ already. Pole is running over here. So ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ? This can be written as tan inverse of x to the power of x minus 1 by x to the power of x divided by, we have 2. Clear? So tan inverse of, we have nothing but what? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x to the power of x ಏನು ಬರ್ತದ? We have nothing but what? x to the power of x ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ x to the power of x whole square minus 1 divided by, we have 2x to the power of x. Clear? Fine. So this is what we have. Clear? So tan inverse of, clear, tan inverse of 2x divided by 1 minus x square is equals to 2 tan inverse of x. This is what we have. Clear? 2 tan inverse of x. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, for our simplification purpose we will have tan inverse of, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 minus x to the power of x whole square, 1 minus x to the power of x whole square divided by 2x to the power of x, which is equals to minus tan inverse of 1 minus x to the power of x whole square divided by 2x to the power of x. ತಗೋಬಹುದಾ ಈ ರೀತಿ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್? ಮಾಡ್ಬೋದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? Now this is nothing but what? Tan inverse of 2x divided by 1 minus okay, 2x divided by 1 minus x square, x to the power of x, let me take it as equals to x to the power of x, ನಾನು ಏನಾದರೂ tan theta ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ tan theta ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, 1 minus tan square theta, 1 minus cos square theta sin theta. What can we substitute over here? Clear? x to the power of x ಅನ್ನ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? x to the power of x ಅನ್ನ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? What we can substitute over here? 2x by 1 minus x square
x to the power of x. Yes, can we substitute it as cos square theta? X to the power of x anna, if I take it as cos theta, 1 minus cos square theta divided by 2 times of cos theta, sin theta by sin square theta ಬರ್ತದ cos square theta tan theta ಇಷ್ಟಾಗ್ತದ. ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ x to the power of x whole square minus 1 divided by 2 times x to the power of x. Minus sign common ತಗೊಂಡೆ. I tried to arrange in this form. Tan inverse of 2x. So if I take the reciprocal of this, that is cot inverse of 1 minus x square divided by 2x. Can I tell that it is 2 cot inverse of x? Replace x by 1 by x. ಇಲ್ಲಿ replace x by, ಇಲ್ಲಿ x anna will replace by 1 by x. So if we do that, this will be tan inverse of 2 by x. Clear? 1 by x anna replace ಮಾಡಿದ್ರೆ it will become cot inverse of 2 by x divided by x square minus 1 divided by x square. Cancel it x square. So this, sorry, x and this x square is there, so this will get cancelled. So we have cot inverse of 2x divided by x square minus 1 is equals to 2 cot inverse of x. Clear? So cot inverse of 2x divided by x square minus 1. So directly can we tell from here that this is same as tan inverse of x to the power of x anta helboda? Because see here, this is just the reciprocal of this. Directly idu tan inverse of x to the power of x ಆಗ್ತದ. Clear? Understood alla? Illi we have cot inverse of 2x by x square minus 1 is 2 cot inverse of x. Ide nan reciprocal ತಗೋತೀನಿ. So it will be tan inverse of x square minus 1 divided by 2x will be equals to what? 2 tan inverse of x. Alternate formula. Clear? 2 tan inverse of x. ಇತರದು reciprocal ಕೂಡ it will be same ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Tan inverse of x to the power of x ಬರೋದು. Now we have f of x, simplified form as f of x is equals to tan inverse of x to the power of x. Differentiation ಮಾಡಿ f dash of x. Differentiation ಏನು ಬರ್ತದ? Tan inverse of this is 1 by 1 plus x to the power of x whole square. X power x will be x to the power of x 1 plus log x. Clear? Now at x is equals to 1. At x is equals to 1, the value they are asking over here. So from here 1 ಬರ್ತದ, 1 into 1 is 1, 1 by 2. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? one step somewhere it is becoming a mistake. Let us see. one step ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಓಕೆ, ಚಲೋ. From here ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದಾನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. Let us take substitution over here. Okay,
Let us take a substitution over here. In substitution ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ we'll take x to the power of x is equals to tan theta. Clear? So x to the power of x whole square, x to the power of x whole square will be equals to tan square theta. Clear? So we'll substitute ಮಾಡಿದ್ರ, if we substitute over here, we'll get nothing but what? Tan square theta minus 1 divided by 2 times of we have tan theta. Okay, so tan square theta minus 1, can we write it down as secant square theta minus 1 ಆಗ್ತದ? Or if we separate this and write, how can we simplify this? Tan square theta minus 1 divided by 2 times of tan theta. So here if you observe, tan 2 theta is equals to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Clear? ನಾನು ಏನಾದರೂ reciprocal ತಗೊಂಡ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ it will be cot 2 theta. Cot 2 theta will be equals to what? 1 minus tan square theta divided by 2 tan theta. Okay, so if I take minus sign common, it will be 1 minus tan square theta minus 1, tan square theta minus 1 divided by 2 tan theta. Clear? So ಈ minus sign ಈ ಕಡೆ shift ಮಾಡಬಹುದು. So this is same as minus cot of 2 theta. Clear? So here also it will be tan inverse of minus cot of 2 theta. So tan inverse of minus x is minus tan inverse of cot 2 theta. Clear? Which is nothing but what? You'll solve ಮಾಡಿದ್ರ it is minus tan inverse of tan pi by 2 minus 2 theta. Correct? ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? So which is nothing but what? Minus of pi by 2 minus 2 theta, which is equals to 2 theta minus pi by 2. ಈಗ easily ಬಂತು. Now we have got the answer. Clear? So finally if we see, we have y. Clear? We have y, students, over here. We have y is equals to we have 2 theta minus pi by 2. Clear? So y is equals to 2 times of theta and ಬರ್ತದ tan inverse of x to the power of x minus we have pi by 2. Okay, now if I differentiate over here, if I differentiate ಇಲ್ಲಿ y dash ಅನ್ನ ನಾನು find ಮಾಡಿದ್ರ, it is 2 times of tan inverse of x to the power of x. Differentiation is 1 by 1 plus x to the power of x whole square into x to the power of x 1 plus log x. Now they are asking the value at x is equals to 1. F dash of 1 value ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. So if I take x is equals to 1 over here, so ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಿಗ್ತದ? Y dash will be equals to 2 by 1 plus 1 is 1, 1 power 1, 1 plus 1 is 2, 2 by 2, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತದ. So this will get cancelled, answer is 1. Option A is correct. ಸ್ವಲ್ಪ lengthy problem. It was little bit lengthy problem over here. Problem lengthy itta. Clear? But this is the method we will use to solve this. Clear? So I think remaining problems ಏನದಾವ ನಿಮ್ಗ, you can do this one problem, even problem ಮಾಡಬಹುದಾ? Remaining few problems I'll give it to you as a practice problems. Practice ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ problems ಬೇಕಂದ್ರೆ you people have Garuda KCET test series. Clear? Do it, students, do it. Yes, do this problem.
ಚಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. Let us do squaring on both the side. So we have x square plus y square whole square is equals to t minus 1 by t whole square. So x square plus y square, if I open this up, it will be x power 4 plus y power 4 plus 2 times of, we have x square y square is equals to t square plus 1 by t square plus we have, sorry, minus we have minus ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 t into t ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ x to the power of 4 plus y power 4. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 2x square y square is equals to minus of 2. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ x square y square value is equals to minus of 1. This is what we are getting. Now after this it is easy. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ the next step is nothing but what we have. Y square is equals to, we have minus 1 by x square. Fine. Minus 1 by x square. Minus 1 by x square. Clear? Differentiation ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ so if I do differentiation over here, it will be 2y into y dash. ಇಲ್ಲಿ differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 2 by x cube ಬರ್ತದೆ. Fine. So this will get cancelled with this. Y dash value is, sorry, ಅದು plus ಆಗ್ತದೆ. Y dash value is 1 by y times of x cube. ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Two times of x square y square, t square plus 1 by t square minus 2t into 1 by t. t cancel ಆಗ್ತದೆ, minus 2 ಉಳಿತಾ. x power 4 plus y power 4 value is t square plus 1 by t square cancel ಆಯ್ತಾ. 2x square y square value is minus 1. Okay, if we do by long method, then it is waste. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ x square y square plus 1 is equals to 0. X square as it is, y square differentiation is 2y into y dash plus. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. Fine. So here students, directly we will differentiate. ನೋಡಿ, y square ada which is equals to minus 1 by x square. If I differentiate with respect to y, hey, any answer you people are getting? I think it should be t plus 1 by t. t plus 1 by t ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ it can be correct. Clear? We can do differentiation from this equation only. Try ಮಾಡೋಣ ಮಾಡಿ. So x square as it is, differentiation will be 2y into y dash plus y square as it is, differentiation will be 2x is equals to 0. Clear? So from here, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು minus y by x ಅದು option. So we have 2x square y into y dash is equals to minus 2x y square. 2 will get cancelled. Y and ಇದೊಂದು cancel ಆಗ್ತದೆ.
x and this will get cancelled. So y dash value is nothing but what? Y by x minus y by x. Option D is correct. ಮೊದಲೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. 1 by x cube y ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ that also answer is correct. This also answer is correct. Both are correct. Fine. Option D is correct. Previously whatever answer we had got that is also correct. ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, or even if this is there in the option, that is y square is equals to, we have minus 1 by nothing but what? X square. 2y into y dash is equals to 2 by x cube. 2 to cancel ಆಗ್ತದ. So y dash is equals to 1 by y into x cube. ಇದು ಕೂಡ answer correct ಅದ. Both these answers are correct for this problem. Another method is doing this. Clear? Okay. I think most of the problem ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. Do this one last problem, students. Later we can start with what over here, your applications of derivatives. Okay. ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ applications of derivatives ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Composite rule of derivative, outermost function ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ differentiation. Clear? Chalo. So illinda students, if we see outermost function over here, y dash log of, so we have 1 by nothing but what? Secant of tan inverse of x into secant differentiation will be secant of tan inverse of 1 that is secant of tan inverse of x into tan of tan inverse of x into differentiation of the last function, that is nothing but what? Tan inverse of x 1 by 1 plus x square. Easy ಅದ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ. Now we have to find y dash at x is equals to 1. So tan inverse of tan x value ulita, which is nothing but what? X. So which is 1 into we have 1 by 2. So answer is what? 1 by 2. Option C is correct. Option C is correct. Okay. 93% have done it correctly. Sorry students, previous two problems 9 side in the yellow mistakes aata. Sorry. Clear? Idu problem easy ada. This is also easy problem. Integrate ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟ. Fine. Integrate ಮಾಡಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See if you can do it. Clear? ನೋಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ 90 seconds time ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Clear? Last problem. Last problem after this will go for what? Applications of derivatives. ಅದೊಂದು 2 hours ಹಿಡಿತದ. ಆರಾಮ್ಸೆ 12:15 ತನಕ class is done. Clear? Chalo, last problem students. Last problem we have. So here if we integrate this, integration of f dash of x dx, which is equals to integration of a sin x plus b cos x, we have to integrate with respect to dx. So f dash of x in bartada, f of x bartada. A sin integration is nothing but what? Minus a cos x minus a cos x plus b sin x plus integrating constant c. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ and try to find the value of constants over here. So they are telling that f dash of 0 value is equals to 3. So f dash of 0 should be equals to 3. This implies that 3 is equals to sin 0 value 0 aata. So b value is equals to 3 banta. Yes or no? F of 0 value is equals to 2. So this means that 2 is equal to, ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ minus a ಬರ್ತದ. This is 0. a plus c ಅದ. Yes or no? We have a plus c over here. ಅದೇ ರೀತಿ f of pi by 2. f of pi by 2 is equals to 4. So this implies that 4 is equals to, ಇದು 0 ಆಯ್ತಾ, b ಉಳಿತ, b plus c ಉಳಿತ. Clear or no? b plus c ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ. Clear? b value ಏನದ? 3 ಅದ. So c value is equals to what? We have 1.
C value 1 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರ this is 1. So A value is equals to what do we have? -1. So all the values we have got. So f of x is equals to, we have nothing but what? A value -1 andra, this is cos x plus we have 3 sin x plus we have 1. Cos x plus 3 sin x, cos x plus 3 sin x plus 1. So option A is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ? ಓನ್ಲಿ 3 people did it correctly. Understood or no? Clear ಅದ? Okay. f of x ನಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? there don't go and substitute in f dash of x. ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದ. Done. Here A value is -1. So minus of minus plus 1. 3 sin x plus this. Clear or no? f dash ನಾಗ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ. Substitute in f of x. Okay. So yes, that's it students. I think clear. So ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, I'll just change the PPT over here. PPT ಅನ್ನ change ಮಾಡ್ತೀನಿ and then again we can continue with what? Applications of derivatives. ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 30 to 35 problems I have done. Remaining are similar kind which you people can practice. Okay na? Remaining problems are similar kind which you people can practice. ಏನಾದ್ರೂ problem ಬಂತಂದ್ರೆ, clear? If at all any problem you people are not able to solve, send it to me on Instagram. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ solve ಮಾಡಿ ಹೊಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Okay. So let this PDF get exported. We'll change and start with what? Applications of derivatives. Break. Okay, leaderboard ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಖತಮ್ ಅಲ್ಲ. Clear? So yes, 10 minutes break ತಗೊಳ್ಳಿ. Fine. Clear? 10 minutes break ತಗೊಳ್ಳಿ. After that we can continue with this. Okay. Fine ಅಲ್ಲ? ಚಲ್. 10 minutes break students. Again we'll meet. Clear?
ಓಕೆ ಚಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಫೈನ್. ಸೊ PPT ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ from this also, that is applications of derivatives, here we will get 3 questions to 4 questions. Clear? ಆಮೇಲೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು? ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ few topics to read. Clear? 1 2 3. First one, we can tell that it is monotonicity of functions. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದ. monotonicity of functions. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ extreme values or maxima minima, and then we have rate measure. Clear? ಇದು 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಥಿಯರಿ ನೋಡೋಣ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ just increasing functions over here. Increasing functions ಗೆ sometimes even they will name it as monotonically increasing function. Clear? Strictly increasing functions ಗೆ sometimes they will even call as what? Monotonically increasing functions. Now strictly increasing functions ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, if we see strictly increasing functions over here, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? How it will be, students? Strictly increasing function over here. So ನೋಡಿ, it will be like this. Correct alva? Strictly increasing function means it should be like this. ಈ ರೀತಿ. Clear? It should be like this. ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. So if you take any 2 values over here, ನೀವು ಯಾವ್ದಾರೆ 2 values ತಗೋರಿ, anywhere you take, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. You can take this as x1 x2. Look at its output over here. Output ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನದ? f of x1 ada, and here what do we have over here? We have f of x2 over here, f of x2. So if you observe, if you clearly observe over here, for all x1 comma x2, for all x1 comma x2 belongs to R, idu condition aita. If x1 is less than x2, then f of x1 should be less than f of x2. Clear? F of x1 should be what? Less than f of x2 for all x1 comma x2 belongs to R. Clear ada? Clear ada? Understood everyone? For all x1 comma x2 belongs to R, x1 less than x2 idra f of x1 kuda f of x2 kinta less irtada. So ಅದೇ ರೀತಿ if you see like this. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ students, if you see like this, okay, ಯಾವ ರೀತಿ? ಈ ರೀತಿ. Okay, that okay. ಇಲ್ಲಿ monotonically increasing ಅಲ್ಲ, monotonically increasing ಅಲ್ಲಿ the function can be like this. Okay, function can be or graph can be like this. Increase ಆಯ್ತಾ, constant ಆಯ್ತಾ, increase ಆಯ್ತಾ, constant ಆಯ್ತಾ, ಈ ರೀತಿ. Clear? So here the condition, if you look for the condition over here, for all x1 comma x2 belongs to R, x1 less than or equals to x2, then we can tell f of x1 is less than or equals to f of x2. So ಇಲ್ಲಿ strict inequality ada, ಇಲ್ಲಿ less than or equals to ada. Clear? Here we have strict inequality, here we have less than or equals to, but both conditions are almost same apart from the inequality. Clear? Apart from the inequality, everything else is same. Moving on next. ಅದೇ ರೀತಿ we have strictly decreasing functions and decreasing functions. Again same students, same conditions. Same conditions andre ಯಾವ ರೀತಿ? ಈ ರೀತಿ. Clear? It will be like this. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರ, look at this. So if the function is coming downwards, ಈ ರೀತಿ ತಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ, yes or no? It is coming like this. So here if you take any point anywhere, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Let me take 2 points over here. Let this be x1, let this be x2. ಇವಾಗ ನೋಡಿ,
f of x1 value ಏನದ? f of x1 value is over here. f of x2 value x1 ಕಿಂತ ತಳಗಡೆ ಅದ. Here we have f of x2 over here. So I can tell that for all x1 comma x2 belongs to R, your x1 less than x2 implies f of x1 is greater than or equals to f of x2. So sorry, strictly greater than f of x2. So this is condition for ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? This condition is for strictly decreasing function. ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾರ್ಸ another 2 hours ಅಪ್ಪ. Clear? Another 2 hours ಆಗ್ತದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. So did you understand? For all x1 comma x2 belongs to R, x1 less than x2, f of x1 greater than f of x2, then it is called as what? Strictly decreasing function. ಅದೇ ರೀತಿ if you see decreasing function over here, decreasing function ಏನಾಗ್ತದ? Again same. First decrease ಆಗ್ಬಹುದಾ? Clear? Here the function can decrease first. Fine. Constant. Okay. It can become constant like this. Fine. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ it can decrease. Again it will become constant. Again it will decrease. So ಈ ರೀತಿ it will come downwards, downwards, constant, downwards, constant, downwards. So ಇಲ್ಲಿ condition ಏನಾಗ್ತದ? For all x1 comma x2 belongs to R, x1 less than or equals to x2 implies f of x1 should be greater than or equals to f of x2. Clear? Did you people get this? Did you people get this over here? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear or not? Clear or not? ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಭಯ ತಗೊಂಡ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಷ್ಟು ಭಯ ತಗೊಂಡ್ರು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫೈನ್. 12 o'clock ಲೈವ್ ಇದೆನಾ? ಯಾವ ಲೈವ್ ಅಪ್ಪ 12 o'clockಗೆ? ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ. ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಲ್ವಾ? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, we use this condition. So a function f from R to R, clear, R to R is said to be strictly increasing. Strictly increasing ನಾನು ಈ ರೀತಿ represent ಮಾಡ್ತೀನಿ. Clear? The arrow with a dash. Okay, ಮೇಲ್ಗಡೆ arrow with a dash, strictly increasing is said to be strictly increasing if for all x belongs to real numbers, your f dash of x value should be what? Strictly greater than 0. Condition artha aita? F dash of x value should be strictly greater than 0 for all x belongs to real numbers. This is condition for what? Strictly increasing. Ade increasing ನಾವು ಈ ರೀತಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the definition say that a function f from R to R is said to be increasing if for all x belongs to R, whatever your f dash of x is there should be greater than or equals to 0. F dash of x should be what? Greater than or equals to 0. Artha aita? A function f from R to R is said to be increasing if for all x belongs to R, f dash of x should be what? Greater than or equals to 0. Strictly decreasing function. A function f from R to R is said to be strictly decreasing if for all x belongs to R, strictly decreasing ಈ ರೀತಿ arrow ತಳಗಡೆ with a dash. Clear? F dash of x value is strictly less than 0. F dash of x value is strictly less than 0. Decreasing function, a function f from R to R
is said to be clear. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ is said to be decreasing if for all x belongs to R f dash of x value should be less than or equals to 0. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನಮ್ಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, some applications of monotonicity, checking if the function is 1 1 or on 2. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹಾ ಬರ್ತೇನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಮೀನ್ಸ್ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, 2 minutes. ನೋಡಿ, some applications of monotonicity. So check if a function is 1 1 or not. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ದಿಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೇವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೇವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ or if it is strictly decreasing, if that function is strictly increasing or strictly decreasing, then clear, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, if a function is there either if it is strictly increasing or strictly decreasing, then f of x is 1 1. okay, compulsory f of x ಏನಾಗ್ತದ? 1 1 ಆಗ್ತದ. and this is nothing but what? called as nothing but what? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? This is called as your horizontal line test. Clear? Horizontal line test. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಇದಕ್ಕೆ we call it as horizontal line test. Clear? horizontal line test ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಸೊ horizontal line test ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? what will happen in the horizontal line test? Let me take an example. Function ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Suppose the function is strictly increasing, e to the power of x graph. ನೋಡಿ, if we see the graph of e to the power of x, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, ಹೌದಲ್ಲ? this is the graph for what? e to the power of x. correct? e to the power of x graph ಅದ. now anywhere I do a horizontal line, function ಏನದ? strictly increasing ಅದ. this is nothing but what? a strictly increasing function. ಅದ. clear? now if a function is strictly increasing, anywhere if I draw a line parallel to x axis, ಈ ರೀತಿ anywhere I will draw a line, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ, exactly one time it will intersect, then also we tell function to be what? 1 1. so strictly increasing ಇದ್ರ only one time ಇದನ್ನ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. horizontal line test ಏನು ಹೇಳ್ತದ? if the graph of the function, any horizontal line exactly one time intersect, function should be 1 1. when it is possible, when it is a strictly increasing or a strictly decreasing function, then it is 1 1. first result ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? monotonicity the first result. this is the first result of monotonicity application. done. next note, some applications of monotonicity ಅಲ್ಲಿ this is the second application, maximum and minimum value of a function. so case 1, okay, so case 1 only students, we can tell that if a function is clear, if a function is strictly increasing if a function is strictly increasing in closed interval a comma b, ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಂಕ್ಷನ್ is strictly increasing in a closed interval a comma b, then f of a gives us what? the minimum value. f of x ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we get the minimum value over here,
and f of b ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we get the what? Maximum value, minimum and maximum value. Fine, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? If a function is strictly increasing in this closed interval, then we get f of a as minimum, f of a as maximum. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, let me take this as interval over here. ಇದರ interval a ತಗೋಬಹುದಾ? This is the end point a, this is the end point b. Now in between this interval, okay, over here a to b interval ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, it is strictly increasing like this. So e point ಏನಾಗ್ತದ and e point ಏನಾಗ್ತದ, this is our f of b and this is our f of a. So automatically f of a ಏನಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ least value. So this is minimum and this is what? Maximum. Did you people understand this? Clear ಅದೇನಾ? Is this result clear to you people? Clear ada? Yes anta haki. Clear idre yes anta haki. Then only we can go for case 2. Result clear idre yes anta haki. Clear ah? Clear ah? Clear bro? Yes. If a function is strictly decreasing, ulta condition ivaga, function is strictly decreasing. Function ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇವಾಗ, function is strictly decreasing. Yes, very nice. Important other students, it is treated as a very important application nim range of the function find madak, because f of a range, f of a, f of b range ಕೊಡ್ತದ automatically. Clear? Now if a function is strictly decreasing in closed interval a comma b, clear, then f of a will give us what? The maximum value. Now function maximum value ಕೊಡ್ತದೇನ f of a and f of b will give nothing but what? Minimum value. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಗೆ range ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ನಾನು ಇವಾಗ. So for range of the function, range of f of x, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ f of a, f of b ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ range of the function will be ulta, it will be f of b comma f of a. ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಾ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದಾ. See whether it is strictly increasing or strictly decreasing function. So here also if you see now, if it is like this, function ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ between 2 points. Here we have a, here we have b. Clear? Between these 2 points, clear? Between these 2 points the function is decreasing. Function decrease ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. So ಇದೇನಾಗ್ತದ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ highest value, ಇದೇನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ lowest value. F of b is minimum and f of a over here is maximum. Clear? Okay, done. Next is we have two standard functions over here. Nodi, monotonicity of standard functions. Exponential function ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರ, okay, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Exponential function ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, there are two possible exponential functions over here. ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. Fine. Okay, so it is like this. We have this f of x is equals to a to the power of x. Condition nodi, if your a value is greater than 1, if a value is greater than 1, then we say then f of x is increasing or strictly increasing. Clear? Ade if it is like this, okay, ade enadru ee riti idre, clear? Nodi decreasing ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, left to right ತಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Clear? So here it is moving downwards. So f of x is equals to, we have a to the power of x, where a is greater than 0, less than 1, then we say f of x is decreasing. Clear? f of x is increasing ada, al f of x enada decreasing ada. Clear? Understood? Fine ada? Clear? F of x is increasing, f of x is decreasing. Moving on next, logarithmic function. Adhe riti we can talk about what? Logarithmic function. Just opposite over here. If the function is like this, that is f of x we have
log to the base a x. Clear? So here also students, a greater than 1, then we say f of x is increasing. A greater than 1, function is increasing. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ MCQs ಗೆ ಸರ್ ಆನ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಆನ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಆನ್ ಟು ಬರಲ್ಲ, ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆನ್ ಟು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಆನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ MCQs ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವ, ಸೊ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅದ, ಬಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1. ದೆನ್ ವಿ ಸೇ f of x is decreasing. Clear? f of x is decreasing. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have even and odd functions. Even and odd functions are the special kind of even and odd functions. That is nothing but what? Even and odd function ginta we can tell it is even polynomial. Even and odd polynomials. Clear? So if we check over here, if we take f of x is equals to x to the power of n, and n belongs to, we have the set starting from 2. Clear? 2 we have 4, we have 6, we have 8 and so on. ಈ ರೀತಿ. So function ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? obviously function ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. The function will be like this. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? It will be like parabola ಈ ರೀತಿ. y is equals to x square graph. Correct? This is x square. Fine. Here we have minus infinity, 0, infinity. Graph ಅನ್ನು observe ಮಾಡಿ just ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Clear? Then we have this. Clear? ಈ ರೀತಿ ಅದ. x to the power of 4. ಅದೇ ರೀತಿ the graph can be even be like this. Okay? x to the power of 6 and so on. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. Clear? We can tell that whatever your f of x is equals to x to the power of n is there. Fine? Or this function we can tell that f of x is decreasing. Clear? f of x is decreasing. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? This all is moving towards the origin. Means it is moving towards. Okay? So f of x is decreasing in minus infinity to 0. Minus infinity to 0 ಅಲ್ಲಿ function ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? Decreasing ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿ if I take like this, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here it is increasing ಅಲ್ವಾ? 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 0 ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. And here f of x is increasing in 0 to infinity. ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಸ್ಬಿಡಾತೇನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಲೇಟರ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ now only over here. So f of x is decreasing in minus infinity to 0. f of x is increasing in 0 to infinity. And together we can tell that students over here, f of x is neither increasing nor decreasing. f of x is neither increasing nor decreasing in minus infinity to infinity. Clear? So this is about what we have even function. Decreasing minus infinity to 0, increasing 0 to infinity, neither increasing nor decreasing minus infinity to infinity completely. ಅದೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ even odd function ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, if we see for odd function over here, odd function ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. So if we see over here, we have nothing but what, like this. This is y is equals to x. ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
Next we can take like this. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ going upwards. Correct? This is also moving upwards like this. This is y is equals to x cube. This is y is equals to x. Similarly, we have different graphs. Y is equals to x to the power of 5 kuda ada. It will be like this. Clear? X power of 5. So here if you observe now, we can tell that f of x is okay. Odd function ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it is like this. F of x is equals to x to the power of n, and n belongs to 1, 3, 5, 7, so on. So here we can tell that f of x is increasing. Function ಏನದ f of x ಏನದ increasing ಅದ for all x belongs to real numbers. Okay, ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ x x cube x power of 4. Clear? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ I think there is a last kind of function over here. ಇಲ್ಲ ಮುಗೀತು. Okay, critical point and stationary point, point of inflection, concave upwards, concave downwards, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ derivative test ಅದ. Yes, extreme values of the function results on extreme value. ಚಲೋ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Do this. The function f of x is equals to 3 by x square plus 7 is strictly decreasing in the interval. Strictly decreasing in the interval. 45 seconds time. Madi. Do it fast. Do it fast over here. Madi. Do it, students. Do it fast. Correct haki answer. Function L decreasing ಅದ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Fine. Decreasing condition ನೋಡಿ strictly decreasing ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Now you know that here what do you know students? Strictly decreasing ಅಂದ್ರೆ f dash of x value should be less than 0. Correct ಅಲ್ವಾ? Fine. So first of all ಈ function defined ಇರಬೇಕಂದ್ರ for this function to be defined the first main condition is x value 0 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. So domain ಇಂದ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 0 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. So domain ಇಂದ we have removed the point 0 over here. Okay, moving on next. f dash of x ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. f dash of x ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ? It will be minus 3 by x square. Correct? Minus 3 by x square. Now here if you observe, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರ whatever x square is there, it is always positive. Fine, but ಇಲ್ಲಿ minus sign ಅದ. We can tell that it is minus 3 by x square. So a positive quantity multiplied by negative is less than 0 for all x belongs to real number. ಪ್ರತಿ ಒಂದು real number ಗೆ. But condition should be what? 0 ಆಗಬಾರ್ದು. So I'll remove r minus 0. r minus 0 ಅಂದ್ರೆ option A is correct. ಇಷ್ಟ. Fine, 57% have done it correctly. Next ನೋಡಿ. Okay, ಇದು maximum minimum ಕೂಡ ಅದ, ಇದು ಬೇಡ ಮಾಡೋದ. Okay, let us do let us do this. ಮಾಡಿ. Function ಏನದ f of x is equals to we have 2x square minus 3x. Then under what condition it is strictly decreasing? Strictly increasing. ಮಾಡಿ. Hello, hello, hello. Welcome to the class. Yes, done. So ನೋಡಿ simple problem ಅದ. First of all ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ critical points ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Find over here critical points. Clear?
critical points. Critical points find ಮಾಡಕ the main step what you'll do over here is critical points ಗೆ find ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you will simply take f dash of x is equals to 0. So f dash of x 0 ತಗೋತೀರಾ. So if I take f dash of x, so 4x minus 3 should be equals to 0. So x is equals to should be 3 by 4. Again critical point ಬರ್ತದಲ್ಲ, you know how to solve. Just number line ಮೇಲೆ ಇಡಿ. Increasing decreasing ಬೇಕಂದ್ರೆ number line ಮೇಲೆ ಇಡಿ. So here you have 3 by 4. So from here this will be plus, this will be minus. Infinity minus infinity, wavy curve method. Linear inequalities ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Correct. Now in this x belongs to 3 to 4, 3 by 4 comma infinity, we will tell f dash of x is greater than 0 for all x belongs to this. Clear? So I can tell that f of x ಏನದ, f of x is increasing in 3 by 4 to infinity. Clear? 3 by 4 to infinity. ಅದೇ ರೀತಿ here if you observe, x belongs to minus infinity to 3 by 4. Correct? F dash of x ಏನದ, less than 0 ಅದ. So I can tell that f of x is decreasing in minus infinity to 3 by 4. Correct? So I think strictly increasing in 3 by 4 comma infinity, both the statements A and B are true. Option C is correct. 87% have done it correctly. Very nice. Next problem, function minimum value other. Okay, interval, the interval in which f of x is equals to, okay, e problem ಮಾಡಿ. Do this problem. Okay, do this problem students. 45 seconds ಸಾಕು. ಮಾಡಿ fast. Do it. Do it fast. The interval in which this function is increasing. Okay, ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, f dash of x are greater than 0 ಇರಬೇಕು. Yes, ಇರಬೇಕು. So 1 minus e to the power of x should be greater than 0. X differentiation 1, e power x. This ಅಂತೂ constant ಹೋಯ್ತು, tata. 1 should be greater than e to the power of x. Correct? Or e to the power of x should be less than 1. Or ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x should be less than log e. Clear? Condition ಅಂತೂ okay. X should be less than log of 1. Log to the base e 1. So x should be less than what? 0. X should be less than 0. X should be less than 0 ಅಂದಮೇಲೆ okay, x should be less than 0. X should be less than 0 ಅಂದ್ರೆ it can be from minus infinity to minus 1. x less than 0 ಅಂದ್ರೆ minus infinity to minus 1 ಇರಬಹುದಾ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಏನಾ? ಓಹ್, ನಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. f dash of x greater than 0, 1 minus e power x. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ 1 should be greater than e power x. e power x should be less than 1. x should be less than log to the base e. x should be less than 0 ಅಲ್ವಾ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ x should be less than 0 ಆರ್ ಇಲ್ಲ? ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಾ? ಡಿನಾ? ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿ. ಹಾ, ಡಿನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ನೀವು ಎ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ 50% ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕೋಹ್ಲಿ 25 ಅಲ್ಲಿ 12 ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಸುಲಕ್ಷಣಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ರೇಖಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಡನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ okay, maximum value magada, minimum value, maximum value. Okay, we have this function is there, f of x is equals to lambda sin x plus 3 cos x by 2 sin x plus 6 cos x is monotonically increasing. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ monotonically increasing ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ they are asking. Okay, try to shortcut result ಅದ actually.
Here we have already a shortcut result over here. Do it students. ನಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. Okay, result kodla, shortcut result. Remember this shortcut result over here. Important shortcut result. Important shortcut for KCET. Clear? Important shortcut for KCET. Suppose ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನದ f of x we have is equals to a sin x. Clear? Form ಈ ರೀತಿ ಅದ a sin x plus b cos x divided by a sin x plus b cos x, and we have c sin x plus we have d cos x. Clear? Now ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದ. The result one says that f of x is increasing. f of x is increasing. Function e increasing ಆಗ್ತದ. f of x is increasing if AD minus BC is greater than 0. Clear? And f of x is decreasing. Function decreasing ಆಗ್ತದ. Function is decreasing if AD minus BC is less than 0. AD minus BC greater than 0, AD minus BC less than 0. This is the condition. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. Here they are telling that the function should be monotonically increasing. Clear? Monotonically increasing. Condition ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು A ಆಯ್ತಾ? This is your B. This is your C. This is your D. So from here AD minus BC should be greater than 0. So 6 lambda minus 3 2s are 6 should be greater than 0. 6 lambda should be greater than 6. Lambda should be greater than 1. So option B is correct. Shortcut result in the option B is correct. 88% have done it correctly. Super. Artha aita? Understood? Straight forward problem alva? Clear? So ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ we have the result. Screenshot ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. If you want, you people can take a quick screenshot. Quick ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದಾ? Okay. Next. Maximum, minimum, point of maxima, point of minima. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Try to do this students over here quickly. ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 60 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿ. Okay. So which one of the following is correct with respect to the given function? Done. Do it fast. Done.
So look at this. First of all, function ಅನ್ನ differentiate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. F dash of x will be equals to what? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x as it is, differentiation of sin x is cos x ಬರ್ತದ, plus we have sin x as it is, differentiation of x is 1, cos x differentiation minus sin x banta, and here again we have plus 1 by 2, differentiation will be 2 times of cos x into cos x differentiation is minus sin x, correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ, 2 cancel ಆಯ್ತಾ, 2 is getting cancelled over here, so we have sin x ಕೂಡ cancel ಆಯ್ತಾ, x cos x, we have x cos x minus of sin x into cos x, okay? Cos x can be taken common, cos x non common ತಗೊಂಡ್ನಿ ಅಂದ್ರ remaining is what? X minus sin x, clear? X minus sin x. Now in 0 to pi by 2 interval, ನೋಡಿ options ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, pi by 2 to pi by 4 ಅದ. So this is always positive. Depend ಆಗೋದ x minus sin x ಮ್ಯಾಗ. 0 to pi by 2 ನಾಗ x minus sin x ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. Everything will depend from what? X minus sin x over here. ಇವಾಗ x minus sin x, whether it is positive or it is negative. Graph ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. So here if you observe students, over here we have, okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನದ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ, and here we have pi by 2. So 0 to pi by 2 naga sin x graph ಹೆಂಗಿರ್ತದ, 0 to pi by 2 graph naga sin x will be like this. This is a sin x graph. And how will be x minus sin x graph over here? X ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಇವಾಗ, x will be like this, right? Y is equals to x. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. Will this be the graph? Will this be the graph students? X minus sin x. So sin x x ಮ್ಯಾಗ ಅದ. So this quantity will be what? Negative. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Fine, because pi by 2 ಹಾಕಿದಾಗ pi by 2 ಬರ್ತದ. Now pi by 2 ಅಂದ್ರೆ 3.142. If I am putting 1 over here, sin 1 value, or here somewhere we have 1. 3.142 divided by 2, here we have 1. So 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ಬೇಕು. Correct? Pi by 2 1 ಬರ್ತದ. So if I put 1, it should be 1. ನೋಡಿ. Once let us observe it from here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Okay. Desmos graphing calculator ನಾಗ ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದ. Clear? Here we'll take the function as x, and here we'll take it as functions ನಾಗ ಹೋಗಿ sin of x. Clear? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So here if you observe students, 0 to pi by 2 naga sin x ಮೇಲ್ ಅದ. Okay, so here it is clear that whatever the sin x curve is there, this is below. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ವ್, ಬಿಕಾಸ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದಾಗ 1 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರ್ತದ, ಬಟ್ pi by 2 it will be like this, here it will be like this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people get a clear idea? So if you observe this, it will be something like this. Clear? ಈ ರೀತಿ. So this is y is equals to x, this is y is equals to sin x, y is equals to sin x. So if you observe, x minus sin x ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ, because x sin x ಕಿಂತ ಮೇಲದ ಅಲ್ಲ, difference is what? Positive. So this is greater than 0. So I can tell that here f dash of x is greater than 0 for all x belongs to open 0 to pi by 2. So function ಏನಾಗ್ತದ? F of x is increasing. Function is increasing. So option A is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did you people understood this? Option A is correct. Option A is correct.
Fine. 61% have done it correctly. Super. Either one thing main ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. This is the main thing which should have been clear. This should have been what, students, over here? The condition. Different should have been positive. Clear? Next. Nodi. F of x is equals to x cube by 3 minus 5x square by 2 plus 6x plus 7 increases in the interval t. This function increases in the interval t, decreases in the interval s. Then which one of the following is correct? Do it. Function ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಿಲ್ಲಿ? What is happening? Whatever this function is there, it is increasing in an interval t and decreasing in another interval s. Clear? Do it. Fast ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. This is easy. Wavy curve method ಮಾಡಿದ್ರ ಟಕ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. If you use wavy curve method, you'll easily get the answer. Done? Okay. So look at this, students, over here. First of all, let us take f dash of x is equals to 0. F dash of x is equals to 0 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Differentiation will be 3x square divided by 3 minus 5 2s, we will get it as 10x divided by 2 plus 6 should be equals to 0. Cancel aita 5 banta. So we have x square minus 5x plus 6 is equals to 0, which can be factorized as x minus 2 into x minus 3 should be equals to 0. So x value is 2 and x value is 3. Clear? So put them on the number line. Number line mel haki. Fine. Number line mel haki. Yes. So here we have somewhere we have 2. Here we have 3. Clear? Illi minus infinity ada, illi infinity ada. So this is plus minus plus. So ee interval naga decreasing. So that is our interval s. Clear? This is our interval s 2, 3 andre idan bantu. And minus infinity to 2, 3 to infinity andre this. So option A is correct. Option A is correct. 95% have done it correctly. Super. Super, yeah. Very nice. Done. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ, increasing decreasing ಮೇಲೆ, and then we can go to what over here, students? Maxima minima ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. Clear? Done? Do it. Do it fast, students. Do it over here. The function is monotonically increasing in the interval. Do it. ಬಂತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್? ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ? ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಂಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ 3 PM, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾಪ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಟಾಪರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so here if you see, students, monotonically increasing function ಏನದ, monotonically increasing ಇರಬೇಕು in the interval. Clear? We can tell that your whatever f dash of x is there is greater than 0 for all x belongs to 1 to infinity. So if we do 2x minus k should be greater than 0. Clear? Or ilinda 2x should be greater than what? K. Clear? Now from here x should be greater than k by 2. This is what we have. X should be greater than k by 2. But already students ಅವ್ರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ,
what they are telling over here, x is greater than 1 over here, so k by 2 is greater than 1 over here, so k is greater than 2. Clear? 2 to 3 now. X is greater than 2. X is okay. ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್? K by what? K by what? Option A ಆಗ್ತದೆ. Okay, one mistake I have done over here. X is greater than 2 other. Also x is greater than 1 students over here. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? And also we have x is clear, or we can tell that x is lying between 1 to infinity. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Whatever k by 2 is there, k by 2 ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ strictly increasing or monotonically increasing. Which one of the following is correct? What condition can we establish over here? ಏನ್ condition ನಾವು establish ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? Option A ನಾ? Sure. Yes. Tell me fast. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ? Okay, so from here I can tell that whatever k by 2 is there, k by 2 should be less than x. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? X should be greater than, or x should be this. Now from here I can tell that whatever ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? What can I tell over here? X should be greater than 1, or I can tell that whatever k by 2 is there should be less than x ಅಲ್ವಾ? X ಏನದ? Greater than 1 ಅದ. X is greater than 1, so k by 2 is also what? Greater than 1. Correct? ಈ ರೀತಿ 1. So from here k should be what? Less than 2. So that's it. Option A correct ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದದ. Now also same. So option A is correct. Done? ಚಲೋ. Now look at the maxima minima over here. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Let us complete this theory over here. Fine. So what do we have over here is critical point, stationary point and point of inflection. So critical point ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, if you think about critical point ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ? f dash of x should be equals to 0 at a point c belongs to r. ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ which belongs to real numbers, then at that point if we get f dash of x is equals to 0, f dash of x is equals to 0, then such a point c we say it to be what? Critical point over here. Then c is a critical point. ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ at c ಏನದ? The function may or may not be continuous. The function may or may not be continuous. Clear ಅದ? ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದಾ? It may not be continuous also. We don't know about this. But f dash of x is equals to 0 at a point c belongs to r. Then c is called as what? Critical point. ಅದೇ ರೀತಿ stationary point ಅದ, but there is one small difference between critical point and stationary point. Udupi first district, first rank is from Udupi. Super. Clear? Just a minute.
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Yes. Fine. Ma'am. ಓಕೆ, ಚಲೋ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 at a point C belongs to R. F dash of x ಏನಾಗ್ತದ 0 ಆಗ್ತದ at a point C belongs to R over here. Then also C is said to be a critical point. ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ, C ಏನಾಗ್ತದ critical point ಆಗ್ತದ. Then also C is a critical point. Fine. Then we say that it is not necessary that and compulsorily and at C function must be f of x is continuous. Function ಏನಿರ್ಬೇಕಾ, continuous 100% ಇರಲೇಬೇಕಾ. This is called as nothing but what? The stationary point definition. Clear? ಬಂತೇನ್ರಪ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್? ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ ಬಂದಿರಾ? ವಾಚ್ ಇನ್ TV9. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ, at a point C, ನನಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. at a point C, if function neither has max or min value, correct? At a point C, function ಕಡೆ neither maximum ಅದ nor minimum value ಅದ. Yes, 3 o'clock ಸಿಗ್ತದ. We will get it in 30 minutes. Okay, ನಾನು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. Don't worry. Yes, I'll also be there, students. Fine. But I think 3 o'clock upload ಆಗ್ತದ ರಿಸಲ್ಟ್. Now there might be a press conference. Clear? Education Minister of Karnataka press conference ತಗೋತಾರೆ. You people can watch over there. Clear? Yes. So at a point C, if a function has neither max or min value, then C is called as nothing but what? Point of inflection. Clear? This is the criteria. Next nodi, concave upwards and concave downwards. So concave upwards ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Concave upwards means it will be like this. Clear? Concave upwards, concave mirror ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. So concave upwards ಅಂದ್ರೆ it should be like this. Correct? Fine. Press meetings are now. Okay, ಹೌದಾ? All the best students, all the best for your results. Tension ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನೂ ಆಗಲಿ, one single result will not decide your whatever upcoming future is there. Fine. ಹೌದಲ್ಲ? One single paper will not decide anything. So when we talk about concave upwards over here, concave upwards ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. Clear? It will be like this. Concave upwards will be like this. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡಿ, what is happening over here? The function is decreasing. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Till this point over here, the function is decreasing.
But after this point, the function will start increasing. अर्थ आयता? Did you people understand? Single sheet can't decide my future. That is not true. Single sheet will decide your future, but the result outcome may or may not decide. ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. But fine, because ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, for me results are very important. Without results we ಈ ಜನರೇಷನ್ನಾಗ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. In this generation students, in this particular whatever generation is there, results agli or ranks agli, without having a single all India rank, it is very difficult to sustain, or a KCET rank. Fine, new top colleges ಹೋಗಲೇಬೇಕು, there is no option. But again, if your skills are very good, ನೀವು ಏನಾದರೂ skills ಅಲ್ಲಿ top most ಇದ್ದೀರಾ, you have a good coding knowledge, again you have a good offers. Clear? ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So if you see over here, function decrease ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, increase ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. So see, so if the graph is concave downwards, condition ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is the condition for what? Concave upwards, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು upwards, concave upwards. Then whenever it is concave upwards, here f dash of x value is what? Less than 0. Here f dash of x value is what? Greater than 0. So ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ students, a function changes its nature, from decreasing to increasing. Clear? That is nothing but what? Concave upwards over here. ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ result establish ಮಾಡ್ತೀವಿ. But for now understand that a function is changing its nature from decreasing to increasing. It is concave upwards. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ? ಉಲ್ಟಾ means how it will be students? It will be like this. Clear? ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಟಾ ಇರ್ತದೆ. ತಿಳಿತಾ? So ಇಲ್ಲೇನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? Again we will consider this particular point C. Again we'll consider this particular point where it is having what over here? You'll observe ಮಾಡಿ. Observe it over here. So illen ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. What is happening students over here? The function is increasing, then decreasing. Clear? At this particular point C. So ಏನಾಗ್ತದ ಆ ಕೇಸ್ನಾಗ? What will happen students over here? Fine. So what will happen students over here? A function changes its nature from increasing to decreasing. Clear? So illen ಆಗ್ತದೆ students ಇಲ್ಲಿ, here it will be nothing but what over here? Concave upwards. This is called as concave upwards. Concave upwards ಮತ್ತೆ concave down. Oh sorry, this is concave downwards. Down ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Concave downwards. Fine. Yes. Concave upwards ada, and we have concave downwards. Clear? Chalo. Next we have extreme values of the function. Local maximum values, local minimum values. Extreme value of the function ali local maximum value, local minimum value. Okay, local maximum value, extreme values of the functions ali we have local maximum value, local minimum value. So local maximum value, what is the condition over here students? A point, clear, a point x is equals to c. Okay, or we say that a function f from r to r. Okay, a function is there f of x
is said to have maximum value in, okay, a function f of x is said to have a maximum value in the interval, fine, in the interval a comma b, closed interval a comma b, clear, or else local maximum kuda helbodu now, is said to have local maximum value at a c, at a point c, if f of c is less than or f of c is greater than f of x for all x belongs to ab. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾಗ if f of c value is greater than f of x for all x belongs to ab, then we say that whatever the function is there is said to have a local maximum value. ಅದೇ ರೀತಿ if we talk about local minimum value, a function f of x is said to have, clear, a function f of x is said to have local minimum, clear, local minimum value at c if your f of c is less than f of x for all x belongs to ab. Clear, ee riti local maximum and local minimum value. This is the definition. Idenaita, this is the definition over here. Artha aita? This is the definition. Moving on further, we have derivative test to find extreme values of the function, and ee derivative test ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, local extremum values find ಮಾಡಾಕ. First derivative test we use to find local extremum values. Clear, local extreme values find ಮಾಡಾಕ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ changes its nature from, if a function is there which changes its nature from increasing to decreasing, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, increasing to decreasing meaning ಏನು, concave downwards ಅಲ್ಲ. If a function is there which is changing its nature, if a function is changing its nature from increasing to decreasing, that is like this. First increase ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, this is increasing, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. From increasing to decreasing, then f of x attains local maximum value at x is equals to c. Clear? ಅದೇ second condition observe ಮಾಡಿ. In the second condition students, we have if function changes its nature, from decreasing to increasing, then f of x attains local minimum value at x equal to c. Clear? Understood? Fine. So function changes its nature from decreasing to increasing. Clear? Function attains local minimum value at x is equals to c. ಏನು, the meaning is nothing but what, like this. Clear? minus
ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 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 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, if the function does not changes its nature, if a function does not changes its nature, if a function does not changes its nature from increasing to decreasing or decreasing to increasing, then f of x does not have extreme values. F of x does not have extreme values at x is equals to c. Function kade extreme values agli possibility ne illa. Clear? And such a point c, whatever such a point c is there, is called as what? Point of inflection. Clear? Such a point c is called as what? Point of inflection. Okay, now once this is done, we have nothing but what? Second derivative test. Derivative test to find extreme values of the function. Second derivative test. So this is also used to find what? ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಫೈಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೈಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಯೂಸ್ f dash of x is equals to 0. So suppose we have c1 and c2. Suppose c1 and c2 are critical points. c1 and c2 ಏನದಾವ? Critical points ಅದಾವ. Step 2 ನೋಡಿ. In step 2, what we'll do, students, over here? Find f double dash of x. Clear? ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, f double dash of x 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. c1 c2 critical points ಅದಾವ. Step 2 naga find f double dash of x. You need to find double derivative. Once you are finding double derivative over here, go to step 3. Clear? So step 3 naga ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? If at c1 f double dash of c1, if it is greater than 0, at c1 if f double dash of c1 is greater than 0, then we say x is equals to c1 is a point of minima. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ c1 ಈಗ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ c1 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂತಂದ್ರ, at a point c1 if double derivative is greater than 0, positive banta, then c1 is a point of what, students, over here? We call c1 to be point of what? Minima. And minimum value is given by f of c1. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಆಯ್ತದ. ಕಂಡೀಷನ್ 2 ನೋಡಿ. If at c2 f double dash of c2 is less than 0, then we say x is equals to c2 is a point of maxima, and maximum value is f of c2. Clear? Maximum value is f of c2. Clear? Understood this? Clear ada guys? Clear anta haki chat box alli clear idra. If this second derivative test is clear, drop it down in chat box. Okay? So here also see, first derivative test nag en aglikattada, here function is increasing, f dash of x is greater than 0, here f dash of x is less than 0. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು first derivative test ಅಂತೀವಿ. Here f dash of x is less than 0 to f dash of x is greater than 0.
ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ? ಫೈನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸರ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ? ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ C3 ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್? C3 ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ and f double dash of C3 is equals to 0. Less than 0 ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಮಿನಿಮಾ. 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ then C3 is point of inflection. Point of inflection, because maximum value nu illa, minimum value nu illa. So it is called as what? Point of inflection. Clear? Is it clear for everyone? ಇವಾಗ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ? ಓಕೆ, ಕೊಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಗೋಣ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ use second derivative test. Use second derivative test. Clear? Use second derivative test to find local extremum values. Second derivative test na use ಮಾಡಿ we find local extremum values. Local extremum ಅಲ್ಲಿ it can be local minima also, it can be local maxima also. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. Clear? It can be use second derivative test to find local extremum values, maxima or minima. But whenever they are asking for absolute maxima and minima, absolute maxima and minima, ಇದೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಂಕ್ಷನ್ is given on an interval. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. there will be a closed interval for you people given to you. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ತದ. Closed interval will be there. Closed interval a comma b. Now second step. Now for global extremum values. Global extremum values. Check the endpoints of the interval. Check the endpoints. Check the endpoints of interval. Clear? Check the endpoints of interval as well. Now for the global extremum values, you need to check for the endpoints of the interval as well. That is, find f of a and f of b. So itralli yaudu least irtada will give us all this. From the local extremum values to the endpoints of the interval, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ least ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ will give us what? Local minima. And ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ greatest global maxima. Global minima, global maxima. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. How to do? Clear? Next ನೋಡಿ, results on extreme values. If a function is continuous, ಯಾವುದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ continuous idra, if a function is continuous, then it attains maximum and minimum value alternatively. Function continuous ittandra ee riti nodi, understand like this. Clear? Function enada anlikatidar students, between 2 points. Illi point a ada, this is your point a, this is your point b. Now between these 2 points, a to b, between these 2 points a to b, between these 2 points a to b, the function is continuous. Function enada continuous ada, starting from here ee riti ada nodri. ಒಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬಂತಂದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬಂತಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಾನೇ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಮಿನಿಮಾ ಬಂತಂದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಮಿನಿಮಾ ಈ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. if function is continuous, alternatively maxima minima ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. Next, modulus function has only minimum value. Modulus function ಕಡೆ ಬರೇ minimum value ಇರ್ತದ. Modulus function has only minimum value and maximum value does not exist. Only it has minimum value and no maximum value. Clear?
Done other, it has only minimum value and no maximum value. Next we have nothing but what? Yes, even and odd function maximum values. Even and odd function maximum values. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ even function has, again we can tell that even function, yes, even function has only minimum value. Even function has only minimum value and no maximum value. Clear? Even function kade bare minimum value ada and maximum value illa. Adhe riti odd function has neither minimum nor maximum value. Neither minimum nor maximum value. Clear? Artha aita? Odd function kade neither minimum nor maximum value. Done? Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have nothing but what students over here, some basics of mensuration. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ you can take the screenshot also, where conics ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, area ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, perimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Area of square x square ಅದ, perimeter 4x. Circle the we have pi r square, and here it is nothing but what students over here, circumference of the circle. Clear? Circumference of the circle. Next, if you see equilateral triangle, it is root 3 by 4a square. Perimeter is 3 times of a over here. Fine. Perimeter is 3 times of a. Rectangle area is length into breadth. Perimeter is 2 times of length into breadth. Adhe riti, if we see for cube, surface area is 6a square, volume is a cube. 6a square a cube. Cuboid is, it is 2 times of length into breadth, breadth into height, height into length, volume is length into breadth into height. Cone total surface area 2 pi r, r plus l, curved surface area pi r l. Volume is 1 by 3 pi r square h. Cylinder is 2 pi r, r plus h, and volume is pi r square h. CSA is 2 pi r h. Sphere is 4 pi r square, 4 by 3 pi r cube. ಅದೇ ರೀತಿ hemisphere ಗೆ 3 pi r square is total surface area, curved surface area is 2 pi r square, volume is 2 pi r cube. Clear? Understood? Okay. And rate measure alli, if you see, there are 2 points over here. First point, if the quantity is increasing, then rate will be what students? Positive irtada, negative irtada? Chat box alli haki. Quantity increase ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ rate will be positive or negative? ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ. Quantity, if it is increasing, rate will be positive or negative? And if the quantity is decreasing, fine, quantity ಏನಾದ್ರೂ decrease ಆಗ್ತಿದೆ, if the quantity is decreasing, rate will be positive or negative? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ. Tell. Yes, very nice. Oh, clear? So quantity increase ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the rate will be nothing but what? Positive. Rate ಏನಾಗ್ತದ? Positive ಆಗ್ತದ. And if the quantity is decreasing, the rate will be nothing but what? Negative. Okay, rate is negative. Okay, done? Clear? Yes, fine. Done alva? Okay, after moving on to this, we have nothing but what over here? Okay, yes. Chalo, ee problem anna ಮಾಡಿ. Maximum, minimum, increasing, decreasing, ಎರಡು ಅದ ಇದ್ರಾಗ. Try to do this. Function is from r to r. F of x is equals to, we have 2x plus cos x, then f is. Fine, do it students, do it fast. Clear? Positive and negative. Okay, same ಬರ್ದಿನಲ್ಲ, rate is positive as well as rate is positive, rate is negative. Clear? Done.
Done now. Differentiate ಮಾಡಿ equals to 0 if you take, automatically you people will get the answer. Clear? Sir, result fear. ಯಾಕಮ್ಮ, you already have written the paper. ಆಮೇಲೆ fear ಯಾಕೆ ಇವಾಗ? Okay, look at this. So we have f dash over here, f dash of x. F dash of x ಏನು ಬರ್ತದ? 2 minus we have sin x. Correct? Clear? Now they are telling that has a maximum value at x is equals to 0. Has a minimum value at x is equals to 3 pi. ಇಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು. Fine, because if you see students over here, whatever sin x is there, sin x range ಏನಾಗ್ತದ? It lies between the values -1 and 1. So minus of sin x ಏನಾಗ್ತದ? It is greater than or equals to -1, less than or equals to 1. Or minus sin x lies between what values over here? Greater than or equals to -1, less than or equals to 1. Now from here we will add 2 throughout. Plus 2 ಮಾಡೋಣ throughout. So here it will be 1 less than or equals to 2 minus sin x will be less than or equals to 3 over here. So this is f of x we have. F of x is greater than or equals to 1, less than or equals to 3. So idu banbittu maximum and minimum value of the function. They are telling that has maximum at x is equals to 0. Nan x is equals to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಬರ್ತದ. Maximum value ಏನದ? 3 ಅದ. 3 pi ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? Okay. So correct. So they are telling that the critical points over here, critical points ಏನು ಬರ್ತದ? F dash of x should be equals to what? 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನ? 2 minus sin x should be equals to 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನ? Sin x should be equals to what? Sin x should be equals to what? 2. Possible ಇದೆನಾ? For all x belongs to your R, your sin x cannot be equals to 2. Sin x 2 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ possibility ನೇ ಇಲ್ಲ. So ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? We can tell that whatever this is there, critical points ಇಲ್ಲ. And also I can tell that over here f dash of x is greater than 0 for all x belongs to real numbers, because sin x maximum value ಏನದ? -1 to 1. So always positive ಇರ್ತದ. So function is increasing. It is increasing, maximum value no agala, decreasing go agala. C is correct. C is the correct answer. C is the correct answer. Only 11% ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. Only one student has put it. Maximum value at x is equals to 0. 0 ನೀವು ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ? We are telling that whatever f dash of x is there, it lies in this range 1 to 3. Possible ಇಲ್ಲ. Clear? C is the answer. Function is always increasing. Done. Next ನೋಡಿ. The function f of x, the function f of x and m of b. Okay, let the function be this and m of b the minimum value of f of x, as b varies the range of m of b is. Okay, range of m of b ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. Function they have given as this. They are asking that m of b the minimum value of f of x, then b varies, then the range of b is, m of b is. Clear? Andre minimum value ಎಲ್ ತನಕ ತಗೋಬಹುದ? It might take some time, but try to solve. ಮಾಡಿ. चल. So if we do over here, ನೋಡಿ, clear?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇದೆ. This is given, this is nothing but what? A quadratic polynomial. Clear? Quadratic polynomial. Fine. So quadratic polynomial to minimum value, if we have this, remember this as a result, f of x is equals to, we have ax square plus bx plus c other. Fine. This is a quadratic polynomial we have, or quadratic function. Then the minimum value of this, correct, ಇತರದ್ದು minimum value ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? How do we give the minimum value of this? Fine. Does anyone knows? It is given by, yes, ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಡೌಟ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನ್ ಡೌಟ್? Clear? So here if you observe, minimum value is given by nothing but what? Minus b divided by 2a. ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Fine. The minimum value is given by minus b divided by 2a, because this will give us what? Vertex over here. Vertex ಕೊಡ್ತದ. ಸರ್ ಡೌಟ್, CET ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಗೋಬಹುದಪ್ಪ. Clear? So we can tell that over here ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? If we have quadratic polynomial, we'll get the minimum value. Clear? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, okay, or we can do like this. If your a value is greater than 0, fine. If your a value is greater than 0, then from here we'll get the minimum value. Clear? Fine. From here the minimum value is given by minus d divided by 4 times of a. Minus d divided by what? 4 times of a we have over here. So same if I apply here. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸೇಮ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? m of b is the minimum value. And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 plus b square ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ? a is greater than 0. So from here minus d. d ಏನದ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅದ. Discriminant will be equals to what? b square minus 4ac. Clear? So which is b square? b square ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2b whole square. 2b whole square minus 4 times of 1 plus b square. Correct? Into c, that is 1. So here it will be 4b square minus 4 minus 4b square. So which is minus 4 over here. So il minus 4 banta. Clear? 4 times of a. 4 times of a andra 1 plus b square we have. So here it is minus of minus 4, which is nothing but what? Plus 4 cancel aita. So we have 1 by 1 plus b square we have over here. Clear? So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇವಾಗ? In the numerator I can add b and I can subtract b over here, b square. ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ರೀತಿ? So ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? What will happen over here? From here it will be 1 minus b square by 1 plus b square. ಈ complete quantity positive ಅದ. So this value should be less than 1. This value should be less than 1 over here. Fine. And 1 by 1 plus b square other, it should be what? Always positive. Fine. This value can be what? B value is 0 nan hakidra, b value is 0, then this is less than or equals to 1. Fine. So m of b is less than or equals to 1, and also m of b we have obtained as nothing but what, students, over here? 1 by 1 plus b square. So this is obviously greater than 0 always. If for any b you take, so from here m of b value is greater than 0, less than or equals to 1. So this is nothing but range. So option D is correct. Clear? ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Then only easily you can solve the problem. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ easily you can solve the problem. Fine? So I think ಇಷ್ಟ ಸಾಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. It is more than sufficient over here. Yes,
idon last problem madi. Do this one last problem over here where you have to find the maximum value of the function and nodi closed interval kottidaralla, so you have to even check for the end points of the interval. Clear? Fine. Done. Chalo, do it fast. D. Okay. So first of all, students, are critical point find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. For critical points, fine. For critical points, the condition we take is f dash of x is equals to 0. F dash of x should be equals to 0. So if I take the derivative, here it will be 6x square, 3 2s are 6x square, minus 6x minus 12 should be equals to 0. Clear? 6 cross multiply madidre x square minus x minus 2 should be equals to 0. So which can be factorized as x plus 1 into x minus 1. Clear? X plus 1 into x minus 2 should be equals to 0, minus 2 bartada plus 1, yes. So x value is equals to minus 1 and x value is equals to what? We have 2. Clear? But interval ಏನದ minus 2 to 4 ಅದ, both the points are there. ಎರಡು critical points ಇದ್ರಾಗ ಇದಾವೇನಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು points ಇದ್ರೆ done. We have to again go further now. What we have to do? Double derivative ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? F double dash of x. So which we have nothing but what? 2x minus 1. F double dash of x, we have 2x minus 1. Now we will substitute over here. F double dash of minus 1 will take. So which is nothing but what? Minus 2 minus 1 andre minus 3, which is less than 0. So x is equals to minus 1 is point of maxima. Point of maxima over here. Fine. So f of minus 1 value in bartadi ivaga, f of minus 1 value minus 2 minus 3 plus 12 plus 5. So 17 okay, ಇದು cancel ಆಯ್ತಾ, 12 ಬಂತ. Similarly, if we do f double dash of the maximum value of the function is, okay, maximum value ಕೇಳ್ತಿದಾರ. So if I substitute 2 over here, positive ಬರ್ತದ, which is point of minima. ನಂಗೆ minima ಬೇಡ, they are asking only about maximum value. Also students, if I find f of minus 2, minus 2 whole cube is minus 8, minus 16 banta. Minus 2 whole square is 4. 4 3s are, we have 12, minus 12 banta. Plus we have nothing but what? 12 2s are 24 we have, plus we have 5. So 24 minus 12 is plus 12. Plus 12 minus 16 is minus 4, plus 1 andre 1 ಉಳಿತು. So possible illa because already 12 ಬಂದಾಗೈತಿ. If I take f of 4, can anyone tell me what is the value of f of 4 over here? Clear? So they are asking the maximum value of the function occurs at what? F of 4 value ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರ 4 cube is nothing but what? 64. 4 cube is 64. 64 into 2 is 128. Clear? 4 square is 16. 16 3s are, we have 48. Minus we have 12 4s are, again 48 plus 5. So I think this will be 128 minus 48. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 8. 140 40 we have 80 plus 16 96. So 128 plus 5 is 133 minus 96. So ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 13 6 ಅಂದ್ರೆ 7 ಬಂತ. 12 minus 6 is 12 minus 9 is 37, which is the maximum value. So occurs at what? D.
ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 45 seconds ಸಾಕ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್? ಕ್ಲಿಯರ್? 2 hours ಉಳಿದಿದೆನಾ? ಎಸ್. 2 hours ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಇನ್ ಅನದರ್ 2 hours ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಚಲೋ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೆಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಇವತ್ತು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ್. ಸೊ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದರ್ should be less than 0. Clear? So if I do the derivative, 3x square divided by 3 minus 7 into 2x divided by 2 plus 6 should be less than 0. 3 3 cancel, 2 2 cancel. So x square minus 7x plus 6 should be less than 0. So we have nothing but what? X minus x minus 1 into x minus 6 should be less than 0. Clear? ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್. x minus a into x minus b, if it should be less than 0, then x belongs to a to b. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? x belongs to 1 to 6. Clear? So it should be option b, 1 to 6 only. Option b. Clear? 50% have put it. Chalo, very nice. Leaderboard ನೋಡಿ. We have Nikhilesh, Sulaksha, Priyanka Patil. Vidya ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆಯಮ್ಮ 1 rank. ಓಕೆ, ಡನ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಮ್ಯಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಅನದರ್ 5 to 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್. ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಡನ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡನ್? ಎಸ್. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲಂಚ್, ರೆಸ್ಟ್. 2:30 2:45 ನೀವು ಎದ್ದಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಾಪರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಟುಮಾರೋ 10 o'clock ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ 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 ಅದ? ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so these are the toppers of today's class. Congratulations everyone. Nikesh, Sulaksha, Priyanka, Vidya, Kohli, Taskin, Rohit, Rekha Venkatesh, it's Varsha, IIT Warrior, ಮತ್ತೆ Vidya P. Okay, Vidya G9 and Vidya P. Okay, fine. Clear? Fine. So result ಸಿಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. I hope everyone has filled the form. PW ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ, ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. So that we can meet you people in your celebration. Special sweets ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ, ಚಲೋ.